my dear students, how are you all doing? So first of all, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? I'm back after 2 days. మనకి గ్యాప్ వచ్చింది కదా. So I'm back today again with one of the most beautiful topic, wonderful topic, I would say most important topic also. So I hope you're all doing good and I'm also fine. So welcome, welcome, welcome. Good evening. Just let me know if I'm audible, if I'm visible. Am I audible and visible? Just let me know. Tillu, hi ma'am, hello. Am I audible, visible? Is there everything clear? Madam, namaste. Thomas, namaste. Hello, Prakash. So I'm audible, right? Yes, clear. Fine. Okay. So yeah, before I start getting into the topic, I would like to tell everyone, ఈ వీడియో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు జాగ్రత్తగా వినండి. బికాజ్ మనం ప్రతి టాపిక్లో ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి వి నో దట్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ అనేది ఫార్ములా బేస్డ్ ఉంటుంది కదా. సో ఈ ఫార్ములా బేస్డ్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఫార్ములాస్ అవన్నీ మనం ఈరోజు కవర్ చేస్తాం. ఈ రోజు సెషన్లో విల్ బి లుకింగ్ ఎట్ all the formulas of physical chemistry. So do not miss this session at all. If you're missing, see, mere lose out chala. So ee session ana chala important. So make sure you're listening to the whole class, okay? And definitely it will help out because meeku mottham questions anni will be there, right? So any formulas batti you will be able to solve the questions. So this will be wonderful session for you. Okay na? All right. So without any delay, let's start our session today. My topic enti roju all formulae and graphs. Physical chemistry ki sambandhinchi anni formulae and graphs evaithe unnayo mottham anta one shot lo manam cover chestam. So manam JEE mains ki prepare aitunnam kabatti ee particular journey lo manam still we have to fast ga chestu undali. So ee time lo ఏ formulas aithe unnayo I'll be bringing up all for you at once. So this will help you. Okay. So without any delay, let's start our session for today, which is one shot of physical chemistry, all formulae and graphs. అయితే చూడండి మనకి ఈ JEE mains topics లో I would tell you a small strategy. Okay na? So before I go into graphs and all, I will tell you a small strategy. మీకు కెమిస్ట్రీలో 99 percentile రావాలి అంటే మీరు ఫోకస్ చేయాల్సిన కొన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అందులో నేను అన్ని చెప్పను, బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఒక 6 చాప్టర్స్ చెప్తాను. దే ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు ఆ టాపిక్ ని మాత్రం అస్సలు బదలనే కూడదు. ఇఫ్ యు ఆర్ మిస్సింగ్ ఇట్ దెన్ యు ఆర్ లూజింగ్. ఓకే, సో ఆ టాపిక్స్ ఏంటి అంటే చూడండి, కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్, GOC, కెమికల్ బాండింగ్ అండ్ పీరియాడిక్ టేబుల్, హైడ్రోకార్బన్స్ అండ్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, ఈ 6 topics very 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 important. ఈ 6 topics మాత్రం JEE mains ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు మీరందరూ you should not miss at all. సో జస్ట్ ఈ టాపిక్స్ చేసుకున్నా సరే మీకు అరౌండ్ ఒక 14 క్వశ్చన్స్ అనేవి మీరు అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు. ఫస్ట్ 2 చాప్టర్స్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ GOC నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక 8 క్వశ్చన్స్ చేయగలుగుతారు. అండ్ మనకి కెమికల్ బాండింగ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ వచ్చేసరికి కాంబినేషన్ లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. అంటే ఓన్లీ కెమికల్ బాండింగ్ ఓన్లీ పీరియాడిక్ టేబుల్ కాకుండా ఈ రెండు చాప్టర్స్ ని కంబైన్ చేసి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. ఓకే, సో ఈ రెండు టాపిక్స్ కంబైన్ చేసి మీకు అరౌండ్ 4 to 5 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో సచ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ కాంబినేషన్ అది. నెక్స్ట్ హైడ్రోకార్బన్స్, అటామిక్ స్ట్రక్చర్. హైడ్రోకార్బన్స్ అంటే మీకు తెలుసు ఆల్కేన్స్, ఆల్కీన్స్, ఆల్కైన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. ఆరోమాటిక్, బెంజీన్ ఎక్కువ అడుగుతుంటారు క్వశ్చన్స్. ఈ 6 టాపిక్స్ గనక మీరు ప్రాపర్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ నుంచి మీరు ఆన్సర్ చేసేలా ఉండాలి. నాట్ జస్ట్ 4-5 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తే సరిపోవడం కాదు. ఆ పర్టికులర్ చాప్టర్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా ఇఫ్ యూర్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్, దట్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ యువర్ ప్రిపరేషన్. ఓకే, అలాగని ప్రిపేర్ అయితే ఈ 6 టాపిక్స్ యూ షుడ్ నాట్ మిస్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, సో గుర్తుంచుకోండి, మీ కెమిస్ట్రీ స్ట్రాటజీలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ 6 చాప్టర్స్. ఈ 6 చాప్టర్స్ చాలా గట్టిగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. Then you will be able to score 14 questions వరకు మీరు అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు without any problem. So definitely మీకు అప్పుడు స్కోర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. So if you are aiming for 99 percentile in JEE mains, do not miss this.
ఓకే ఆల్ రైట్ చూడండి మీకు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూసుకున్నా సరే నేను జస్ట్ 2024 క్వశ్చన్స్ అనేవి అటాచ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ see these are 2024 మార్నింగ్ షిఫ్ట్ 9th April ఎగ్జామ్ లో these are the two questions 2024 అలా మీరు ఏ ఇయర్ అనాలిసిస్ తీసుకున్నా సరే ఓకే ఏ ఇయర్ అనాలిసిస్ తీసుకున్నా లాస్ట్ 5 to 6 ఇయర్స్ కాదు కదా ఏ ఇయర్ అనాలిసిస్ తీసుకున్నా మనకి ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి డైరెక్ట్ గా అడుగుతుంటారు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి డైరెక్ట్ ఫార్ములా అవి కదా సో డైరెక్ట్ మీకు క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఫార్ములా పెట్టాలి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది యుల్ గెట్ 4 మార్క్స్ +4 జేఈ మెయిన్స్ లో పక్కాగా వస్తాయి సో ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ అన్నది మోర్ ఆఫ్ ఫార్ములే సో యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ద ఫార్ములే ఎప్పుడు ఏ ఫార్ములా అప్లై చేయాలన్నది తెలిస్తే యుల్ బి గెటింగ్ ద మార్క్స్ చూడండి ఇలాంటి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఫార్ములా బేస్ కూడా మనకి ఎగ్జామ్ లో అడుగుతూ ఉంటారు ఓకే సో లెట్ మీ స్టార్ట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ let me start with the first important chapter first chapter నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకేనా ఐపీ కెమిస్ట్రీ 4 మార్క్స్ ఎప్పుడు మేడం ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ నానా నేను ఐపీ ఏమనుకుంటున్నానంటే లైక్ ఎవ్రీ సాటర్డే విల్ హ్యావ్ అ సెషన్ ఆన్ సారీ ఎవ్రీ ఫ్రైడే విల్ బి హ్యావింగ్ అ సెషన్ ఆన్ ఐపీ సో మళ్ళీ మనం 4 మార్క్స్ అనేవి ఫ్రైడే డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా ఫ్రైడే విల్ బి గెటింగ్ అవర్ ఐపీ ఓకే యా ఆల్ రైట్ సో లెట్స్ స్టార్ట్ ఒక్కొక్క చాప్టర్ తీసుకుందాం ప్రతి చాప్టర్ నుంచి ఫార్ములాస్ అన్ని లిస్ట్ అనేది మనం చదువుకుందాం ఓకే లెట్స్ స్టార్ట్ సో ఫస్ట్ చాప్టర్ మనకి ఏంటి సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ సో నేను కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ అని ఏం రాయట్లేదు జస్ట్ సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అని రాస్తాను ఓకే సో ఈ సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ లో ద వెరీ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ ఏంటది యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ సో మనకి పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఐసోటోప్స్ ఇస్తూ ఉంటారు దాని మాస్ ఇస్తారు అప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే మాస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఐసోటోప్ ఇంటూ ఇట్స్ పర్సెంటేజ్ అబండెన్స్ మాస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఐసోటోప్ ఇంటూ ఇట్స్ పర్సెంటేజ్ అబండెన్స్ నేను ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ అబండెన్స్ ని x తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా సో అలా ఎన్ని ఐసోటోప్స్ ఉంటే అవన్నీ రాయండి ప్లస్ సో ఆన్ ఓకే total divided by what will you write so a1x1 plus a2x2 so total మనకి 100% కి ఈక్వల్ అవుతుంది కాబట్టి divided by 100 ఓకే ఎంసెట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు నాన్న మనం సి మనకి ఐపీ అన్న ఎంసెట్ అలాగే మన జేఈ మెయిన్స్ 3 సైమల్టేనియస్ గా నడుస్తున్నాయి టుడే సాటర్డే ఐఎమ్ టేకింగ్ జేఈ మెయిన్స్ కాబట్టి మండే ట్యూస్డే మనకి ఎంసెట్ నడుస్తుంది ఓకే Monday, Tuesday, you'll have MSET from my sessions. Okay? All right. So, student, average atomic mass is equal to A1x1 plus A2x2 plus so on by 100. In the next important concept formula based enti ante mole concept. Okay? So, e mole average atomic mass mole concept. So, mole concept lo em adugutaru ante మనకి జనరల్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఆ రిలేషన్ సో సపోజ్ నీ దగ్గర ఒక మోల్ ఉంది సో ఈ ఒక మోల్ ని ఇఫ్ యు వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మాస్ దెన్ 1 మోల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆర్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఏదైనా ఇది మాస్ లో అదే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ రాస్తున్నావు అనుకో 22.4 లీటర్ అట్ ఎస్టిపి అదే నువ్వు ఒకవేళ దీన్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ రాస్తున్నావు అనుకో దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు అవోగాడ్రో నంబర్ ఇది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మాస్ ఇది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఓకే అండ్ మనకి ఇందులో జనరల్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ఏంటవి నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు గివెన్ మాస్ బై మాలిక్యులర్ మాస్ number of particles is equal to number of moles into Avogadro number. Okay na? So this is how it works. Mole concept enti 1 mole molecular 1 mole ni if you want to convert into mass just into molecular weight. So 1 mole ante gram molecular weight. 1 mole volume enta ante 22.4 liter at STP. 1 mole ki enni particles ante Avogadro number
ఎంసెట్ ఓన్లీ మ్యామ్ ఒక టైం టేబుల్ మాకు ఇస్తే అకార్డింగ్ టు దాట్ ప్రిపేర్ అవుతాం. ఓకే, సి టైం టేబుల్ అంటే నా సెషన్స్ నేను తీసుకునేసి ఐఎమ్ జయశ్రీ, సో యు నో దాట్. సో నేను తీసుకునే సెషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఐఎమ్ ప్లానింగ్ ఆఫ్ మనకి మండే ట్యూస్డే ఎంసెట్ నడుస్తుంది. ఓకే, అండ్ వెన్స్డే థర్స్డే సాటర్డే జేఈ మెయిన్స్ వెళ్తుంది, ఫ్రైడే యువర్ ఐపీఈ విల్ రన్. ఓకేనా? ఓకే, సో ఇవి మోల్ కాన్సెప్ట్ సంబంధించిన 2 ఫార్ములాస్. ఇవి ఎంసెట్ కూడా హెల్ప్ అవుతాయి. యునో దిస్ మోల్ కాన్సెప్ట్ ఫార్ములాసే కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఫర్ బోత్. నెక్స్ట్ కాన్సంట్రేషన్ టర్మ్స్. కాన్సంట్రేషన్ టర్మ్స్. సో కాన్సంట్రేషన్ టర్మ్స్ అంటే మనకి మొలారిటీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో ఫస్ట్ పర్సెంటేజ్. సో పర్సెంటేజ్ లో అడిగారు అనుకోండి ఏమవుతుంది, ఇది వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. నేను సొల్యూట్ అంటే ఏ అని రాస్తున్నాను జస్ట్ ఫర్ ద డిఫరెన్స్. సో వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్, ఇది వెయిట్ బై వెయిట్ పర్సెంటేజ్. ఒకవేళ వాల్యూమ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ అలా. సో రిమెంబర్ న్యూమరేటర్ ఎప్పుడు సొల్యూట్ ఉంటుంది, డినామినేటర్ ఎప్పుడు సొల్యూషన్ ఉంటుంది, ఇంటూ 100 పర్సెంటేజ్ కదా, సో ఇంటూ 100. ఓకే, నెక్స్ట్ మొలారిటీ. మొలారిటీ ఫార్ములా ఏంటి, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బై వాల్యూమ్ ఇన్ లీటర్. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇంటూ 1000 రాస్తే ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది ml లో ఉన్నట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒకవేళ నార్మాలిటీ అడిగాడు అనుకోండి, ఇది నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కదా, ఇదేంటి నంబర్ ఆఫ్ ఈక్వివాలెంట్స్ అపాన్ వాల్యూమ్ ఇన్ లీటర్. సో ఇది కూడా సేమ్, వెయిట్ ఇంటూ 1000 బై ఇది ఏమవుతుంది గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఇన్ ml. అయితే ఇక్కడ గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ అని ఉంది చూసారా, ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై ఎన్ ఫ్యాక్టర్. సో మనకి జనరల్ గా క్వశ్చన్స్ మొలారిటీ నార్మాలిటీ మీద అడుగుతూ ఉంటారు కదా. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. మ్యామ్ మీ క్లాసెస్ ఫాలో అవుతూ ఎంసెట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయగలనా, ప్లీజ్ రిప్లై. డెఫినెట్లీ 101% యూ కెన్ డూ. 101% లేదు కదా మేడం అంటే ఏం చేయలేనా అంటే అది కాదు. నేను ఏమంటున్నా 100% పక్కా అని నేను 101 అంటున్నా అంటే ఇట్స్ లైక్ మోర్ కాన్ఫిడెన్స్. ఓకే, యూ విల్ డెఫినెట్లీ బి ఏబుల్ టు డూ. ఓకే, సో నార్మాలిటీ ఇలా. నెక్స్ట్ మొలారిటీ కూడా ఉంటుంది. మొలారిటీ అంటే ఏంటి, స్మాల్ m, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్, డినామినేటర్ ఏంటి వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఇన్ kg. ఇది మొలాలిటీ. అవునా? హౌ డు యూ డూ మోల్ ఫ్రాక్షన్? మోల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన కంటైనర్ లో డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. కాంపోనెంట్ ఏ ఉంది, బి ఉంది, సి ఉంది, డి ఉంది. సో ఈచ్ కాంపోనెంట్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, ఒకవేళ నేను ఏ కాంపోనెంట్ తీసుకుంటే దాట్ బై టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ మోల్ ఫ్రాక్షన్. మోల్ ఫ్రాక్షన్ ని క్యాపిటల్ ఎక్స్ అనే కాదు చై అంటాం, కై అని కూడా అనొచ్చు. యూ కెన్ రిప్రజెంట్ ఇట్ లైక్ దిస్, కై. ఇది యాక్చువల్ డినోషన్ ఇది. So if you are not able to denote it, you can write at least XAXB and what represent change. Okay. So these are the conversions which we have. అయితే వీటిలో నుంచి ఇంటర్నల్ కన్వర్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. అంటే మొలారిటీ టు మొలాలిటీ ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, ఆర్ నార్మాలిటీ నుంచి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, ఇలా. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ మొలాలిటీ. మొలాలిటీ అంటే ఏమవుతుంది, స్మాల్ m కదా. సో చూడండి, I'm telling you internal conversions. Small m, internal conversions అంటే మొలాలిటీ నుంచి మొలారిటీ ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే, ఓకే, సో మొలాలిటీ నుంచి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే స్మాల్ m is equal to ఏమవుతుంది, క్యాపిటల్ M into 1000
by 1000 into rho minus m into m2. అయితే m అంటే ఏంటి? మొలారిటీ. m అంటే ఏంటి? మొలాలిటీ. క్యాపిటల్ M మొలారిటీ. m2 అంటే మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్. m2 అంటే మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్. ఓకే, నెక్స్ట్ దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ రిలేషన్. మోల్ ఫ్రాక్షన్ అడిగారు అనుకోండి, మోల్ ఫ్రాక్షన్ అడిగారు అనుకోండి, x2 into 1000 by x1 into m1. So what is m1? m1 అంటే molecular weight of solvent. Okay, what is x2? Mole fraction. అది solvent ది, ఇది solute. So that's how you can convert. Internal గా మొలారిటీ ఇచ్చి మొలారిటీ అడగడం, లేకపోతే మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చి అడగడం. సో బేసికలీ మనకి కన్వర్షన్స్ అన్నవి వీ హ్యావ్ సో మెనీ ఫార్ములే. అయితే మనం అన్ని గుర్తుంచుకోవడం అవ్వదు. ద మోస్ట్ బెటర్ థింగ్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్. ఓకే, డిరైవ్ చేసుకోవడం బెటర్, కానీ అన్నీ డిరైవ్ చేయడం అంటే టైం పడుతుంది. కాబట్టి బేసిక్గా ఈ రెండు గుర్తుంచుకోండి. ఓకే మేడం, ఆడియో లోగా ఉంది. జస్ట్ లెట్ మీ నో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీబడి. అందరికీ అలానే ఉందా ఆడియో? ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ లో, జస్ట్ లెట్ మీ నో. Just let me know if it is with everybody. Yes ma'am, రాట్లేదు. Who is it? Actually voice is coming. వినిపించట్లేదు అసలు. Am I not audible? Now is it fine? Okay, వినిపిస్తుంది ma'am. All right. Okay, so these are few conversions. Okay na? So ఇక్కడ చూడండి, concentration terms, weight by weight percentage, molarity, normality, molality, mole fraction, and internal గా molality to molarity, molality to mole fraction, molarity in terms of percentage weight by weight ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు density కూడా ఇస్తాడు. Whenever there is percentage weight by weight, density కూడా ఉంటుంది. So molarity will be equal to percentage weight by weight into 10 into density by gram molecular weight. Okay, so these are the formulae related to concentration terms. Okavela, if there is a gas for gases, so maniki gases unnai ankondi, you have to use the term density. Density will be equal to Pm by RT. ఈక్వేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? PV equal to nRT అని ఈక్వేషన్ నుంచి rho equal to Pm by RT అని వస్తుంది. Sometimes vapor density అన్న వర్డ్ యూజ్ చేస్తాడు. Vapor density అంటే density of gas by density of hydrogen. ఓకే, దీనికి ఒక రిలేషన్ ఉంది. Molecular weight equal to 2 into vapor density. Molecular weight equal to 2 into vapor density. Okay, next stoichiometry.
స్టాయికియోమెట్రీలో మనకి మోల్ నుంచి రిలేషన్స్ ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ నా దగ్గర ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది. AA plus BB gives rise to CC. అంటే ఏంటిది? దీస్ ఆర్ ద స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్స్. అంటే ఒక ఈక్వేషన్ ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మీరు ఏదైతే నంబర్స్ యూజ్ చేస్తారో వాటిని స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్స్ అంటాం. సో AA plus BB gives rise to CC. సో దీని నుంచి how do we derive? We write this as number of moles of A ఎంత ఉంది by its stoichiometric coefficient equal to number of moles of B by stoichiometric coefficient is equal to number of moles of C by its stoichiometric coefficient C. Okay? సో మీ క్వశ్చన్ లో ఒకవేళ వెయిట్ అడిగాడు అనుకోండి, మోల్ రిలేషన్ తీసుకొని ఏం చేయాలి? మోల్ అంటే గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ కదా, సో ఇంటూ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ కన్వర్షన్స్ చేస్తారు. క్వశ్చన్ ఒకవేళ వాల్యూమ్ లో ఉందనుకోండి, దీన్ని వాల్యూమ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటారు. మోల్స్ లోనే ఉందనుకోండి, మోల్స్ లోనే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటారు. సో జస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఏ, సో స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ తో కంపారిజన్ చేస్తాం. సో ఈ పర్టిక్యులర్ టాపిక్ లోనే విల్ కమ్ అక్రాస్ వన్ మోర్ వర్డ్ కాల్డ్ లిమిటింగ్ రియేజెంట్. ఏంటది? లిమిటింగ్ రియేజెంట్. లిమిటింగ్ రియేజెంట్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడన్నా సరే మీకు ఈక్వేషన్ లో ఒక రియాక్షన్ లో ఇఫ్ ద కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్, వన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ తక్కువ ఉండడం వల్ల ప్రొడక్ట్ క్వాంటిటీ ఇస్ ఎఫెక్టెడ్, then that reactant concentration which is low is called as the limiting reagent. సో అంటే ఏంటి? ఇక్కడ నుంచి లిమిటింగ్ రియేజెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఆ పర్టిక్యులర్ రియాక్టెంట్ కి if the given amount by stoichiometric coefficient ఇది లో వాల్యూ ఉంది ఉంటే ఆ రియాక్టెంట్ ని లిమిటింగ్ రియేజెంట్ అంటాము. ప్రకాష్ మ్యామ్, లిమిటింగ్ రియేజెంట్ లో గ్రామ్స్ ఇస్తే ఎలా చేయాలి? ఏం లేదు, గ్రామ్స్ ఇస్తున్నారు కదా, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకో. సో ఈ రియాక్టెంట్ ఎన్ని మోల్స్ ఉన్నాయి, ఈ రియాక్టెంట్ ఎన్ని మోల్స్ ఉన్నాయి, ఓకే. కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ 5 మోల్స్ అన్నాడు అనుకో, సో బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ ప్రకారం 5 మోల్స్ కి 5 మోల్స్ రావాలి అని నీకు తెలుసు. ఇప్పుడు అది వెయిట్ లో ఇచ్చాడు, సో వెయిట్ ని నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కింద క్యాలిక్యులేట్ చేసుకో. అది ఒకవేళ 3 మోల్స్ వచ్చింది అనుకో, నీకు 5 కి 5 మోల్స్ కావాలి, కానీ ఆ కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ బి ఓన్లీ 3 మోల్స్ ఉంది అంటే ఏంటి? దట్ బి ఇస్ లిమిటింగ్ రియేజెంట్. అప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఓన్లీ లిమిటింగ్ రియేజెంట్ తో మాత్రమే చేస్తాం. ఓకే, నేను డీటెయిల్డ్ వీడియో అయితే నేను ఆల్రెడీ సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ టాపిక్ వీడియో చేసి ఉన్నాను, ఫుల్ లెంత్ వీడియో. సో ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు డూ లిమిటింగ్ రియేజెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ హావ్ మిస్డ్ ఇట్, ఐ వుడ్ సజెస్ట్ యూ టు గో బ్యాక్ టు దట్ వీడియో ఒకసారి, సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు డూ. ఓకే, సో రైట్ నౌ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ ద ఫార్ములా. సో లిమిటింగ్ రియేజెంట్ అంటే మనం క్వశ్చన్ లో చూసుకోవాలి ఎన్ని మోల్స్ ఇస్తున్నాడు, ఆ మోల్స్ ఏది తక్కువ ఉంది, ఏది తక్కువ ఉంది, దట్ విల్ డిటర్మైన్ ద కాన్సంట్రేషన్, ద ప్రొడక్ట్ కాన్సంట్రేషన్ ని డిటర్మైన్ చేస్తుంది. సో దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లిమిటింగ్ రియేజెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ డెన్సిటీలో కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు. సో డెన్సిటీలో నుంచి ఎలా చేస్తారు? డెన్సిటీలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అంటాడు. ఏంటది? స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ. సో స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అంటే ఏంటి? స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ ఎప్పుడన్నా వాటర్ తో రిలేట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ at 4 degrees Celsius, we call that as specific gravity. Density of the substance by density of water at 4 degrees Celsius is called as enti specific gravity. Okay, ఎప్పుడన్నా ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, at equivalence point, at equivalence point అంటే ఆ పాయింట్ దగ్గర రియాక్షన్ ఎండ్ అవుతుంది అనుకోండి, మీరు ఏం యూజ్ చేస్తారు?
N1V1 equal to N2V2. ఒకవేళ క్వశ్చన్ మొలారిటీలో ఇస్తే ఏం రాస్తావు? Number of n factor into M1V1 equal to N2 into M2V2. This is how it goes. This is equivalence point. Okay? So this is how it works. Oh, Amrutavalli ma'am, weightage of this chapter in NEET. NEET lo aithe neeku ee chapter nunchi oka 2 to 3 questions vastayi. 2 questions work. Yeah. Okay. All right. So equivalence point daggara N1V1 equal to N2V2 vaadtaru. Always remember N2, I mean normality lone question cheyandi, molarity loki ekku vellakandi. Enduku ante n factor miss avutam. I mean to say that, for example, question lo oxalic acid ichchadu ante H2C2O4 avuna. So H2C2O4 di 2 molar undi, దీనికి న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి ఎంత మోలార్ సొల్యూషన్ కావాలి అంటే డైరెక్ట్ గా 2 into so and so value equal to అని వేస్తే అవ్వదు. ఎందుకు? ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ ది n factor is 2. సో క్వశ్చన్ నార్మాలిటీలో సాల్వ్ చేయండి. సో నార్మాలిటీ రాశారనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ n factor into molarity అని మీరే రాస్తారు. మీరు రాయడమే M1V1 equal to M2V2 రాస్తే, బట్ 2 మోలార్ ఇస్తే 2 into V1 రాస్తారు. నో, ఇట్ ఈస్ 2 into V1. n factor 2 కాబట్టి. ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడన్నా ఈక్వివాలెన్స్ అమౌంట్ న్యూట్రలైజేషన్ కి క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసినప్పుడు యూజ్ N1V1 equal to N2V2, not M1V1 equal to M2V2. ఓకే, వెన్ నార్మాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొలారిటీ మీ ఇష్టం. N1 రాసుకున్నా N1 రాసుకున్నా సేమ్ ఆన్సర్స్. ఒకవేళ కాకపోతే do not forget this. N1V1 equal to N2V2. So these are the formulae in some basic concepts of chemistry. ante inte untayi. Okay, next let's move into the next chapter. Why I'm saying stoichiometry. The next chapter in your physical chemistry is atomic structure. Atomic structure. So atomic structure chapter is also a easy chapter and a scoring chapter. Telsa? Happy questions you can score marks very well in this particular chapter. So in the mostly manki formula based untai. So formulas enti anadi chuddam. Okay? Okay. So ee atomic structure lo the first important thing is Planck's quantum theory. Planck's quantum theory. So మనకి ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది క్వాంటా ఫామ్ లో రిలీజ్ అవుతుంది, where E equal to h nu or which is equal to hc by lambda. ఒకవేళ this is energy of one photon. Energy of one photon is E equal to hc by lambda. ఒకవేళ if the question is in electron volts అడిగాడు అనుకోండి, then E equal to 12,400 by lambda in Armstrong. ఇదేంటి? ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ లో అడిగితే 12,400 by ఏంటి? లాంబ్డా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థియరీ మనకి నెక్స్ట్ వచ్చే ఎఫెక్ట్ ఏంటి అంటే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? మనకి ఒక మెటల్ సర్ఫేస్ ఉన్నప్పుడు ఒక రేడియేషన్ స్ట్రైక్ అయినప్పుడు దీని నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇజెక్ట్ అవుతున్నాయి, అవునా? ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇజెక్ట్ అవుతున్నాయి. ఇది ఒక స్ట్రైట్ లైన్, మై లైన్ ఇస్ నాట్ స్ట్రైట్. ఓకే, సో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇజెక్ట్ అవుతాయి. సో ఈ రేడియేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఫాల్స్ విత్ సమ్ ఎనర్జీ కదా. సో వెన్
రేడియేషన్ ఇస్ ఫాలింగ్ విత్ అన్ ఎనర్జీ, దానికి ఒక మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండాలి, అప్పుడే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇజెక్ట్ అవుతుంది. నువ్వు ఎంత రేడియేషన్ తో ఇఫ్ యు స్ట్రైకింగ్ ద మెటల్ సర్ఫేస్, ఎలక్ట్రాన్స్ రావు. దానికంటూ ఒక మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, ఆ ఫ్రీక్వెన్సీతో స్ట్రైక్ చేస్తేనే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇజెక్ట్ అవుతాయి. దట్ మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అండ్ దానికి సంబంధించిన వర్క్ ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ phi. వర్క్ ఫంక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ phi. ఓకే, అప్పుడు వచ్చిన ఎనర్జీ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ విల్ బి మాక్సిమం ఎనర్జీ. ఆ థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో వచ్చిన ఎనర్జీ ఇస్ వచ్చిన ఎనర్జీ ఇస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ మాక్సిమం. సో దీని నుంచి మనం రాయగలిగిన ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటే E ఈక్వల్ టు వర్క్ ఫంక్షన్ 5 ప్లస్ KE maximum ప్లస్ KE maximum. దీన్ని ఇంకో రకంగా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఏంటది? E ఈక్వల్ టు 5 అంటే ఏంటి? h nu naught, KE అంటే ఏంటి? హాఫ్ mv స్క్వేర్, v max. దీన్నే E అంటే h nu కదా, సో యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ దిస్ యాజ్ h nu ఈక్వల్ టు h nu naught plus half mv square. So this is the equation for photoelectric effect. Okay, madam, work function nu naught kada, work adi threshold frequency. Okay, work function h nu naught, threshold frequency is nu naught. Only nu naught rastam anko, idi threshold frequency. Work function ante 5 to represent chestam, so that 5 is h nu naught. ఇది వర్క్ ఫంక్షన్. వర్క్ ఫంక్షన్ అంటే h nu naught, థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే nu. దట్స్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ h. ఓకే, ఎవరో అడిగారు, ఇది వెళ్ళిపోయింది మా చాట్ లో. ఓకే, సో h nu is equal to h nu naught plus half mv square. ఓకే, అయితే ఒక్కొక్కసారి ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద రేడియేషన్ ఎంత కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనే గ్రాఫ్ అడిగితే I వర్సెస్ అంటే కరెంట్ ఇన్ ఆంపియర్స్ వర్సెస్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద రేడియేషన్, దిస్ విల్ బి అ స్ట్రెయిట్ లైన్. దిస్ విల్ బి అ స్ట్రెయిట్ లైన్, I వర్సెస్ I. ఒకవేళ నేను అక్కడ KE తో రాసాను కదా ఈక్వేషన్, ఇఫ్ యు సీ. సో మా వెబ్సైట్ క్లాసెస్ ఎప్పుడు శ్యామ్లా, I've already told this my dear, వెబ్సైట్ క్లాసెస్ మనకి మండే ట్యూస్డే వెబ్సైట్ క్లాసెస్ నడుస్తాయి. ఓకేనా? ఓకే, సో I వర్సెస్ I గ్రాఫ్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బి స్ట్రెయిట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ద ఆరిజిన్. ఒకవేళ అలా కాకుండా ఇక్కడ KE తో రాసాను కదా, ఇఫ్ యు సీ ద ఈక్వేషన్ KE, అవునా? సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ KE మ్యాక్స్. ఇక్కడ ఏముంది? న్యూ నాట్. KE కి న్యూ నాట్ కి గ్రాఫ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఓకే, ఇప్పుడు ఏం గ్రాఫ్ తీసుకుంటున్నా? KE వర్సెస్ న్యూ నాట్. సో KE విల్ బి ఆన్ ద y యాక్సిస్ అండ్ యువర్ న్యూ విల్ బి ఆన్ ద x యాక్సిస్. సో ఇక్కడ KE ఉంది, ఇక్కడ న్యూ. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇది స్ట్రెయిట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ద ఆరిజిన్ కాదు, యు ఆర్ బి గెటింగ్ అ నెగటివ్ ఇంటర్సెప్ట్ హియర్. ఓకే, ఆ నెగటివ్ ఇంటర్సెప్ట్ మీరు చూడొచ్చు, బిలో ద x యాక్సిస్ మనకి గ్రాఫ్ అన్నది వెళ్తుంది. కరెక్ట్? సో ఈ బిలో ద గ్రాఫ్ వెళ్తున్నప్పుడు దిస్ ఇస్ 5, యువర్ వర్క్ ఫంక్షన్. 5 నాట్ అని రాసిన పర్లేదు, నథింగ్. ఇక్కడ x యాక్సిస్ దగ్గర టచ్ అవుతున్న వాల్యూ ఇస్ యువర్ థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ నాట్. ఓకే మ్యామ్, హౌ టు ఫైండ్ n ఫ్యాక్టర్? చార్ల్స్ బాబు, n ఫ్యాక్టర్ అన్నది మనకి డిఫరెంట్ టర్మ్స్ ఉంటుంది. ఎసిడిటీ కన్నావనుకో యువర్ బేసిసిటీ విల్ బి యువర్ n ఫ్యాక్టర్. సారీ, యాసిడ్ కి బేసిసిటీ. బేస్ అన్నావనుకో ఎసిడిటీ విల్ బి ద n ఫ్యాక్టర్. సాల్ట్ అనుకో టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ క్యాటయాన్స్ కానీ అయాన్స్ విల్ బి ద n ఫ్యాక్టర్. ఒకవేళ ఎలిమెంట్ అనుకో దాని వాలెన్సీ విల్ బి ద n ఫ్యాక్టర్. ఒకవేళ అయాన్ అనుకో దెన్ చార్జ్ విల్ బి ద n ఫ్యాక్టర్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, సేమ్ మళ్ళీ నేను ఆల్రెడీ ఈ చాప్టర్ని ఐ హావ్ డన్ అ డీటెయిల్ వీడియో. సో ఒకసారి అక్కడ చూస్తే నీకు క్లియర్ అవుతుంది కాన్సెప్ట్.
Okay, na? Okay. So these are the two graphs which can be asked. Okay, na? So these are the two graphs. Okay. Shall we move further? Next, de Broglie hypothesis. De Broglie hypothesis. So de Broglie hypothesis ante emi ledu. So basically మనకి ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ కి పార్టికల్ నేచర్ ఉంది అని చెప్పాం. డి బ్రోగ్లీ చెప్పింది ఏంటంటే సో ఆ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రాన్ కి పార్టికల్ నేచరే కాదు వేవ్ నేచర్ ఉంది అని చెప్పేదే ఇక్కడ డి బ్రోగ్లీ ఈక్వేషన్ లో. సో అకార్డింగ్ టు డి బ్రోగ్లీ మన ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది అంటే ఆ కే ఏదైతే ఉందో ఎన్సీ స్క్వేర్ ని విల్ బి ఈక్వేటింగ్ టు హెచ్సి బై లాంబ్డా. ఇందాకే రాసాం కదా ఇక్కడ ఈక్వల్ టు హెచ్సి బై లాంబ్డా ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థియరీలో. సో ఆ హెచ్సి బై లాంబ్డా ఇస్ ఈక్వల్ టు కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది సిసి క్యాన్సిల్. సో ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ రైట్ లాంబ్డా ఇస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎన్సి. దీన్ని వి అని రాసుకుంటే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి బెటర్. అంటే సో సి అంటే ఏంటి? సి ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో మొమెంటమ్. Lambda equal to h by p. Okay na? So lambda equal to h by p is the very important equation of your de Broglie's hypothesis. Next, Bohr's model. Bohr's model లో మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి? మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది. మన లైమన్ సిరీస్, బామర్ సిరీస్ అవి ఉన్నాయి కదా. సో దట్ సిరీస్ అన్నది గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, ఒకవేళ నా ఫస్ట్ కి లెవెల్ కి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి వస్తే ఓకే, సో నా ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ కి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి వస్తే యు కాల్ దట్ సిరీస్ యాజ్ లైమన్ సిరీస్. సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ కి వస్తే బామర్ సిరీస్. అవునా? అండ్ ఇఫ్ యు గెట్ థర్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్ కి వస్తే థర్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్ కి వస్తే ప్యాషన్. ఫోర్త్ కి వస్తే బ్రాకెట్. ఒకవేళ ఫిఫ్త్ ఎనర్జీ లెవెల్ కి వస్తే ఫండ్ సిరీస్. అవునా? సో లైమన్, బామర్, ప్యాషన్, బ్రాకెట్ అండ్ ఫండ్ సిరీస్. సో ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ అన్నది చూసుకోవాలి. ఇందులో ఈ బోర్స్ అటామిక్ మోడల్లో వాట్ డు వి డూ ఇస్ మనకి మొమెంటం అన్నది ఈజ్ ఆల్వేస్ quantized. MVR equal to NH by 2 pi. Okay, so చూడండి MVR equal to NH by 2 pi. దీంట్లో నుంచి మనకి ఈక్వేషన్స్ అన్నవి అడుగుతూ ఉంటారు. సో ఈక్వేషన్స్ ఏంటి? రేడియస్ ఈక్వేషన్ 0.529, మీరు ఒక రౌండ్ ఫిగర్ వేసారు అనుకోండి 0.53 ఇంటూ n స్క్వేర్ బై z. వి రాశారు అనుకోండి 2.18 into 10 power 6 into z by n. ఈ రాశారు అనుకోండి minus 13.6 into z square by n square. ఓకే, సో ఇవన్నీ మన కామన్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఫర్ సపోజ్ మీకు ఇఫ్ యూ వాంట్ యూనిట్స్, ఇదేంటి? ఆమ్స్ట్రాంగ్. ఈ ఆన్సర్ ఎందులో వస్తుంది? యుల్ బి గెటింగ్ ఇట్ ఇన్ మీటర్ పర్ సెకండ్. This one is an electron volt. Okay, total energy ki potential energy ki relation kavali ante total energy is equal to potential energy by 2, which is equal to minus kinetic energy. Ma'am, physical chemistry one shot eppudu chestaru class 12, only class 12 kavala. Yeah, then see మనకి ఇప్పుడైతే సిరీస్ నడుస్తుంది కదా, విల్ లెట్ యూ నో ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ వన్ షాట్ ఆఫ్ ఓన్లీ క్లాస్ 12 అన్నది. బికాస్ వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ఫర్ JEE మెయిన్స్ వీ డోంట్ సెపరేట్ ఇట్ ఫర్ క్లాస్ 11 క్లాస్ 12 అని ఏం చేయం.
So physical chemistry will be a one shot complete, class 11 and class 12 together manam chestam. Okay na? So T is equal to P by 2, which is equal to minus K. Okay? So this is your Bohr's model. ఇందులో నుంచి ఉండే ఫార్ములే ఇవే. ఓకే, సి చూడండి, ఈ వీడియో అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐఎమ్ డూయింగ్ ఫర్ యూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సో నేను మీకు చెప్పినట్టు వెనెవర్ మనకి ఇలాంటి ఫార్ములేస్ ఉన్నప్పుడు యూ షుడ్ నాట్ మిస్ దట్ వన్. సో మనకి ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ అంటేనే ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఇలాంటి వీడియోస్ మనం మిస్ అయ్యాం అనుకోండి, ఏదో ఒక ఫార్ములా మిస్ అయితే మేబీ ఆ టైంలో ఎగ్జామ్లో అనిపించవచ్చు, అరే నేను ఆ వీడియో చూసి ఉండాల్సింది, అరే నేను పర్టికులర్ ఫార్ములా గుర్తుండాల్సింది, నాకు ఐ వుడ్ హ్యావ్ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ అండ్ హ్యావ్ గాట్ 4 marks అని మీరు అనుకోవచ్చు ఆ టైంకి. సో నెవర్ హ్యావ్ దట్ రిగ్రెట్. ఓకే, so if anybody of your friends and all is really studying for JEE mains, you can just forward this video, you can share it so that they'll also get benefited. All right, so జాగ్రత్తగా వినండి, physical chemistry is more of formulae. So formulas అనేవి అన్ని చదువుకోవాలి. Okay, so that is the only reason why I am doing today a formulae video. Complete the physical chemistry lo unde formulas anni I am bringing at one place. Okay, and important adi. So for that reason I am just telling you that from first to last do not miss the video. Okay, I am doing it for you people. Avuna? So also let me know in the comment section if you want such videos more, so that the physical chemistry, organic name reactions and in one shot. So we'll have good videos. Okay na? సెకండ్ ఇయర్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ కూడా ఇప్పుడే చెప్పేస్తారా? ఎస్, టోటల్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ. మనం JEE మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాం. వాడేమో మనకి 11th ఒకసారి 12th ఒకసారి ఎగ్జామ్ పెట్టాడు కదా, 11th 12th కలిపే కదా పెడతాడు. సో టోటల్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ. ఓకే, నెక్స్ట్. సో దిస్ ఇస్ Bohr's atomic model. నెక్స్ట్, వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎమిటెడ్ ఫోటాన్. ఒకవేళ ఇఫ్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎమిటెడ్ ఫోటాన్ అంటే మీరు రిడ్బర్గ్ కాన్స్టెంట్ ని వాడాలి. అంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఒక లెవెల్ నుంచి ఇంకొక లెవెల్ కి జంప్ అవుతున్నప్పుడు వాట్ డు యు హ్యావ్, 1/λ is equal to RH into Z square into 1/n1 square minus 1/n2 square. సో ఎలక్ట్రాన్ జంప్ అవుతున్నప్పుడు ట్రాన్సిషన్ ని తీసుకుంటారు n1 n2 లో. సో ఈ RH వాల్యూ అనేది టేక్ ఇట్ నియరెస్ట్ వాల్యూ, సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్ లో రాస్తే క్యాలిక్యులేషన్ కి జస్ట్ 10⁻⁷, 10⁻⁵ సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. 10977 సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్ అన్నది ఒరిజినల్ వాల్యూ. దాన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకుని 10⁻⁵ కింద యూ కెన్ డూ క్యాలిక్యులేషన్స్, యూ గెట్ యువర్ ఆన్సర్. అంత డెసిమల్స్ లో వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, ఇది చేస్తే సరే. నెక్స్ట్, సో వెన్ యూఆర్ స్టడీయింగ్ అబౌట్ లాంబ్డా, ద maximum number of spectral lines, maximum number of spectral lines when electron jumps, అంటే ఒక లెవెల్ నుంచి ఇంకో లెవెల్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఫ్రమ్ n2 to n1 మనకున్న ఫార్ములా ఏంటి, ఏమవుతుంది? The maximum number of spectral lines is n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 by 2 plus 1 by 2. Okay na? n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 by 2. Okay, this is the maximum number of spectral lines. This will further move to Heisenberg's uncertainty principle. ఎందుకంటే మనకి పార్టికల్ నేచర్ ఉంది, అలాగే వేవ్ నేచర్ కూడా ఉంది. Then came Heisenberg. సో హైసెన్బర్గ్ ఏమని చెప్పాడు? హైసెన్బర్గ్ uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. So what did Heisenberg say to us? Heisenberg ఏం చెప్పారు అంటే, if an electron is moving, ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ అని నువ్వు పొజిషన్ చెప్పగలిగితే ఎంత వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది నువ్వు చెప్పలేవు. ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ రివాల్వింగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు టెల్ ఇంత వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది అని, దెన్ యు కెన్ నాట్ డిటర్మైన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్. అవునా? సో దట్ వాజ్ హైసెన్బర్గ్స్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్. ఈ పర్టిక్యులర్ థియరీని he has brought it down into one equation.
అదేంటి delta x into delta p is greater than or equal to h by 4 pi. ఈ p ని you can write it as m delta v, mass of the electron into velocity change, is greater than or equal to h by 4 pi. So delta x into m delta v is greater than or equal to h by 4 pi. Okay, so this is Heisenberg's uncertainty principle. Okay na? MSET weightage clarity ga video cheyandi ma'am please. Okay, నేను యాక్చువల్లీ ఆ రోజు ఫస్ట్ వీడియోలోనే బ్రాడ్ ఇట్ కదా. అయితే డూ వన్ థింగ్, ఎలాగో మండే మనకి ఎంసెట్ సిరీస్ ఉంది కదా, సో ఫస్ట్ లిటిల్ టైమ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద వెయిటేజ్. తర్వాత నేను ఏదైతే టాపిక్ అనుకుంటున్నానో అండ్ వీ హ్యావ్ టు డూ దిస్ పీవైక్యూస్ కూడా ఉన్నాయి కదా ఆల్రెడీ మనకి ఎంసెట్లో, సో ఆ టాపిక్ అండ్ వెయిటేజ్ నేను మండే డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, డో వరీ. ఆల్ రైట్ మ్యామ్, రైటింగ్ సూపర్గా ఉంది. థ్యాంక్ యూ, అర్థమైతే చాలు. ఆల్ రైట్, సో దిస్ ఇస్ హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్. నెక్స్ట్ దీని నుంచి we will be moving into what? Quantum mechanical model. అవునా? Quantum mechanical model లో number of nodes, radial nodes, angular nodes అవి వస్తాయి కదా. సో ఇందులో క్వాంటమ్ మోడల్లో ఇందులోనే క్వాంటమ్ నంబర్స్ అన్నీ వస్తాయి. సో క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్లో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్. Total number of nodes equal to n minus 1. Marchipoddu. It is n minus 1. And if I am asking you about angular nodes is equal to azimuthal quantum number L. Okay, azimuthal quantum number L. Radial nodes is equal to int avutundi. Radial is equal to n minus 1. Okay, Mutyam ma'am, why are you ignoring me? Ayyo, నేను ఎక్కడ ఇగ్నోర్ చేశాను? Hello. See, I'll get so many messages kada. So when I'm writing, if a message scroll అయిపోతే I'll not be able to see. I can see only few messages. I'll be replying to that. Whenever there is some question related, I'll definitely read it out. Okay na? So yeah, a big hi. టెలిగ్రామ్ లో లింక్ అని ఎవరు అడిగారు. యా, ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ పోస్ట్ చేస్తారా మ్యామ్? తనుశ్రీ, ఎస్, ఇది కూడా నేను మీకు నోట్స్ అన్నది మీకు పంపిస్తాను టెలిగ్రామ్. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో క్వాంటమ్ మోడల్లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్, యాంగులార్ నోట్స్ అండ్ రేడియల్ నోట్స్. సో ఇందులోనే విల్ బి హ్యావింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఏంటి? క్వాంటమ్ నంబర్స్. క్వాంటమ్ నంబర్స్ లో ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్ n ఉంటుంది. n వాల్యూ 1 2 3 సో ఆన్, నంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ కదా, షెల్స్ అనేవి ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, అయ్యో బన్నీ, వెయిట్, డు నాట్ స్పామ్ మై చాట్ బాక్స్. మ్యామ్ కెమిస్ట్రీ ఐపీ మొత్తం 2 మార్క్స్ 4 మార్క్స్ 7 మార్క్స్ అన్ని ఒక పీడిఎఫ్ ఇవ్వండి మ్యామ్, సో దట్ ప్లీజ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఐపీ మెటీరియల్ మ్యామ్. ఒక 3 పీడిఎఫ్స్ పెట్టండి మ్యామ్ ప్లీజ్, జెరాక్స్ తీసుకొని చదువుకుంటాం మ్యామ్. యా, ఓకే ఫైన్. ఐ థింక్ నేను ఆల్రెడీ ఈ హైయెస్ట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేశాను. 4 మార్క్ 2 మార్క్స్ వీడియోస్ చేయలేదు కాబట్టి నేను పోస్ట్ చేయలేదు. 7 మార్క్స్ ఇస్ ఆల్రెడీ దేర్ పీడిఎఫ్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్ ఛానల్ మై డియర్ బన్నీ. ఓకేనా? సో 2 మార్క్స్ 4 మార్క్స్ వీడియోస్ ఆల్సో విల్ బి దేర్, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వీక్ మనం 4 మార్క్స్ చేస్తాం కాబట్టి దట్ విల్ బి దేర్. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో క్వాంటమ్ నంబర్స్ n ఈక్వల్ టు 1 2 3 సో ఆన్. ఇందులో ఆర్బిటాల్ యాంగులార్ మొమెంటం అడిగాడు అనుకోండి. ఆర్బిటాల్ angular momentum of electron, any orbit, ఏదైనా తీసుకోండి, any of electron in any orbit, అంటే ఫస్ట్ షెల్ తీసుకున్నా సెకండ్ షెల్ తీసుకున్నా ఏది తీసుకున్నా సరే, it is one simple formula which is equal to ఏంటి? nh by 2 pi. క్వాంటైజ్ కదా, and we are equal to nh by 2 pi. అదే ఇది. నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ మనకి ఏమొస్తుంది? అజిముథల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. సో అజిముథల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ వాల్యూస్ ఏంటి? n ఈక్వల్ టు 0 1 సో ఆన్. ఎన్ని టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉంటాయి? 12 ప్లస్ 1 వాల్యూస్ ఉంటాయి. అవునా? 0 అంటే s, 1 అంటే
P, 2 అంటే D, 3 అంటే F. ఓకే, సో టోటల్ 12 plus 1 values ఉంటాయి. This last digit n minus 1. Total number of L values is 12 plus 1 to n minus 1. Total number of orbitals in a subshell is equal to enta 12 plus 1. Anni orbitals untai. Okay, that is equal to 12 plus 1. And if I am asking you maximum number of electrons, okay ma'am, ante anni vere unnai, confuse helping. Ayyo, velpinna. Okay, yeah. Maximum number of electrons in a subshell. ఎలా రాస్తాము? ఒక ఆర్బిటాల్, ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ పాసిబుల్? 12 plus 1 ఆర్బిటాల్స్ పాసిబుల్. ఒక ఆర్బిటాల్ లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండొచ్చు. సో దిస్ విల్ బి 2 into 12 plus 1. So maximum number of electrons in a subshell will be equal to 2 into 12 plus 1. ఒకవేళ if they are asking you angular momentum, ఇవి 2 formulas. యాంగులర్ మొమెంటం లో మనకి ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది, అలాగే స్పిన్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, విల్ బి హ్యావింగ్ ఆర్బిటాల్ యాంగులర్ మొమెంటం విజిబుల్. ఓకే, సో ఆర్బిటాల్ యాంగులర్ మొమెంటం ఉంటుంది, స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం కూడా ఉంటుంది. ఆర్బిటాల్ యాంగులర్ మొమెంటం అంటే రూట్ అజిముతల్తో చెప్తాం, L into n plus 1 into h by 2. ఒకవేళ స్పిన్ కావాలనుకోండి, రూట్ ఓవర్ s into s plus 1 by h cross. నేను కావాలని h cross రాస్తున్నా. h cross అంటే h by 2 pi, అదే వాల్యూ పైన రాసాను. సో అందుకే హియర్ ఐఎమ్ జస్ట్ రిప్రజెంటింగ్ ఇట్ యాజ్ h cross. సో ఆర్బిటాల్ అంటే రూట్ L into L plus 1 into h by 2 pi. స్పిన్ అంటే రూట్ s into s plus 1 into h by 2 pi. సో యాంగులర్ మొమెంటం లో మనకి ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది, స్పిన్ ఉంటుంది. Happiest evening, Nandu. It's a signature, huh? Happiest evening. Hello, happiest evening. All right. You've joined late, I guess, Nandu. Why so? You've already missed 2 chapters. I've done. Ma'am, ippadi varaku Shivkumar MSET physical chemistry cheyani vallu ee class vinocha ma'am. Ayyo brahmananga ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా వినొచ్చు. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ మొత్తం ఫార్ములాస్ అన్ని రివైజ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మీరు కూడా క్లాస్ వింటున్నప్పుడే ఒక నోట్స్ లో రాసుకోండి. మీకు ఫార్ములాస్ అన్ని ఒక దగ్గర వచ్చేస్తాయి. సో మీకు రేపు పొద్దున్న ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నా సరే దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ సో మచ్. ఓకేనా మ్యామ్? అవి కన్ఫ్యూజ్ ఉన్నాయి, అందుకే పీడిఎఫ్స్ పెట్టేస్తే చదువుకుంటాం మ్యామ్. దిస్ టైమ్ ఐ విల్ నాట్ స్పామ్ మ్యామ్. ఐఎమ్ జస్ట్ రిక్వెస్టింగ్ యూ మ్యామ్. బన్నీ ఓకే, రిక్వెస్ట్ అన్నావు కదా, గ్రాంటెడ్. ఆల్ రైట్. హలో సాయి. సో యాంగులర్ మొమెంటం లో ఆర్బిటాల్ యాంగులర్ మొమెంటం అడగచ్చు, స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం కూడా అడగచ్చు. ఆర్బిటాల్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అజిముతల్ క్వాంటమ్ నంబర్ రాస్తావు, స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్పిన్ రాస్తావు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ యువర్ యాంగులర్ మొమెంటం అండ్ క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్. ఓకే, నౌ లెట్స్ మూవ్ ఇంటు ద నెక్స్ట్ చాప్టర్ విచ్ ఇస్ థర్మోడైనమిక్స్. ఓకే, ఈ చాప్టర్ అయితే మొత్తం ఫార్ములేసే ఉంటాయి. థర్మోడైనమిక్స్ వర్డ్ డైనమిక్ గా ఉంటుంది. ఈ చాప్టర్ లో ఫార్ములేస్ కూడా అట్లనే ఉంటాయి. సో మెనీ యునో ఫార్ములే. సో థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్ లో చూడండి, థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అ గ్రాఫ్. ఓకేనా? సో ఈ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే చూడండి, డ్రా విత్ అనదర్ కలర్. సో ఎందుకంటే మన గ్రాఫికల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఐ యూస్ టు గెట్ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ మై స్టూడెంట్స్, ఎందుకంటే వాళ్ళకి గ్రాఫ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏది ఐసోబారిక్, ఏది ఐసోపోరిక్, ఏది ఐసోథర్మల్ వాళ్ళకి ఏం అర్థం కావట్లేదు అని. ఓకేనా? So for that reason I'm just drawing you the graph.
Okay, so if I'm drawing the graph P versus V, yeah. So if I'm drawing the graph P versus V, so P versus V తీసుకున్నప్పుడు చూడండి స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చింది అనుకోండి అంటే డెల్టా P ఈక్వల్ టు 0 అని అర్థం. ఒకవేళ డౌన్వర్డ్ స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చింది అనుకోండి అంటే డెల్టా V ఈక్వల్ టు 0 అని అర్థం. ఎప్పుడు ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, దాని కింద మాత్రమే అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ అన్నది ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ జస్ట్ మెన్షనింగ్ దిస్ థింగ్ హియర్. ఇది డెల్టా P ఈక్వల్ టు 0, ఇది డెల్టా V ఈక్వల్ టు 0, ఇది డెల్టా T ఈక్వల్ టు 0 అండ్ దిస్ ఇస్ Q ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, చూడండి డెల్టా P ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఈ ప్రాసెస్ ని ఏమని అంటాము, వి విల్ కాల్ దిస్ యాజ్ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్. దీన్ని ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్. ఒకవేళ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ఉందనుకోండి ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్. హీట్ 0 అనుకోండి అంటే అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. ఒకవేళ వాల్యూమ్ 0 ఉందనుకోండి యూ విల్ కాల్ దిస్ యాజ్ ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్. ఓకే, స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ కూడా చెప్తారా? స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ మనకి JEE మెయిన్స్ డిలీటెడ్ చాప్టర్, సో ఐ విల్ నాట్ డిస్కస్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ హియర్. ఓకేనా? ఓకే, సో ఇవి మనకున్న ప్రాసెస్ ఐసోబారిక్, ఐసోకోరిక్, అడియాబాటిక్ అండ్ ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ లో చూడండి గ్రాఫ్ అనేది సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేయండి, గ్రాఫికల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. సో చూడండి P వర్సెస్ V లో కాన్స్టెంట్ ఇలా వెళ్ళింది అనుకోండి, ఏంటిది? ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్. I would like to clarify one more thing because I've seen many students who used to make mistakes here. డెల్టా P ఈక్వల్ టు 0 అని ఉందనుకోండి, దాని అర్థం P ఈక్వల్ టు 0 అని కాదు. ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ ప్రెషర్, వాల్యూ ఆఫ్ ప్రెషర్ 0 అని కాదు. అంటే నువ్వు సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు బిఫోర్, ఓకే, బిఫోర్ యూఆర్ రన్నింగ్ అ రియాక్షన్ P1 ఒకవేళ 2 atm ఉంటే రియాక్షన్ అయిన తర్వాత కూడా ద ప్రెషర్ ఇస్ రిమైనింగ్ 2 atm. ఇప్పుడు చూడండి P2 మైనస్ P1 ఎంత? 0. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్. డెల్టా P ఈక్వల్ టు 0 అంటే ప్రెషర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ ప్రెషర్ ఇస్ 0. గాట్ ఇట్? ప్రెషర్ 0 అని కాదు, ప్రెషర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ అని అర్థం. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ హియర్. ఓకే, ఇవి ఐసోబారిక్, ఐసోకోరిక్ అండ్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. ఒకవేళ నా దగ్గర ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఉందనుకోండి, P versus V, P versus V. ఒకవేళ రివర్సిబుల్, దిస్ ఇస్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్, ఇది ఇర్రివర్సిబుల్, సో దట్ ఇది రివర్సిబుల్. అంటే ఇర్రివర్సిబుల్ అంటే ఏంటి? ఒక పాయింట్ నుంచి బి పాయింట్ కి వెళ్ళింది అనుకోండి, మళ్ళీ A to B అండ్ B to A అనేది జరగదు. వెరాస్ రివర్సిబుల్ అన్నారు అనుకోండి, A to B కి రియాక్షన్ జరిగితే మళ్ళీ B నుంచి A కి వెళ్ళొచ్చు. సో ఇఫ్ యూ సీ, నేను డబుల్ హెడెడ్ ఆరో వేసాను అంటే A to B అగైన్ B to A ఇస్ పాసిబుల్. ఇక్కడ ఓన్లీ A to B, ఓన్లీ వన్ ఆరో, అంటే అది ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో A to B అండ్ B to A చూసుకోండి అది. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్. ఓకే మ్యామ్, ఈ సెషన్లో ఏమేమి చాప్టర్స్ కవర్ అవుతాయో చెప్పండి ఒకసారి, శివకుమార్. ఓకే, సో ఈ చాప్టర్లో మనకి ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ అన్ని టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయి. అంటే యుల్ బి హ్యావింగ్ యువర్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్, అటామిక్ స్ట్రక్చర్, థర్మోడైనమిక్స్, కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం, అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం, solutions, electrochemistry and chemical dynamics. Okay, ma'am, in physics also thermodynamics important chapter, same. Yeah, physics lo kuda same chapter untundi, sign convention okkate koncham different untundi physics ki chemistry ki. Chapter same e gaani sign convention physics ki teeskochi chemistry lo pedte answer tappu అయిపోతాయి. ఓకేనా? జాగ్రత్తగా చూసుకోండి.
Next, so let's go with now first law of thermodynamics. So first law of thermodynamics enti delta T ante isothermal kada ma. Ayyo నేను 2 times rasana. Thank you for saying. I've written isochoric here and I've written isothermal. Yeah, it is isothermal. Okay. Okay. Who is this? Telugu channel. Okay, thank you. So, ఇది thermodynamics. I mean, first basic things. ఇప్పుడు ఇందులో let us see with first law of thermodynamics. దీన్నే float అంట. First law of thermodynamics. Float. FLOAT కాదు, ఇది FLOT float. So, ఈ float ఏం చెప్తుంది అంటే delta U equal to internal energy of the system, energy given to the system is equal to heat plus work done. Delta U equal to Q plus W. అయితే ఇంత ఈజీ ఫార్ములాలో క్వశ్చన్స్ అన్నవి ఎందుకు జనరల్ గా స్టూడెంట్స్ తప్పులు చేస్తారు అంటే యుల్ బి యూజింగ్ ద రాంగ్ సైన్ కన్వెన్షన్ యూజ్ చేస్తారు, అందుకే పోతాయి క్వశ్చన్స్. సో రాంగ్ సైన్ కన్వెన్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు చూడండి. సైన్ కన్వెన్షన్ అనేది చాలా చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు, గుర్తుంచుకోండి ఇట్లా. సో మనకి సిస్టమ్ ఉంది, ఓకేనా. ఈ సిస్టమ్ కి ఒకవేళ యు ఆర్ గివింగ్ హీట్, ఓకే, నువ్వు హీట్ ఇస్తున్నావు, ఓకే, ఇది సిస్టమ్ హీట్ రిలీజ్ చేస్తోంది. యూ కెన్ సీ ద arrow mark. Heat is given to the system, heat is released by the system. If heat is given to the system, this is positive. Released by the system ante negative. ఒకవేళ work done on the system అనుకోండి positive, work done by the system అనుకోండి negative. I'm just using the signs here. Shouldn't. Heat given to the system positive, heat released by the system negative, work done on the system positive, work done by the system negative. So ఈ సైన్స్ అనేవి అసలు మిస్ అవ్వద్దు. సో జనరల్ గా మనకి ఫస్ట్ ప్లాట్ లో వచ్చే తప్పులే పిల్లలు జనరల్ గా చేసేవి ఏంటి అంటే సైన్ కన్వెన్షన్ తప్పు రాస్తారు. హీట్ ఇస్ జనరల్ గా హీట్ కరెక్ట్ గానే రాస్తారు, గివెన్ టు ద సిస్టమ్ బై ద సిస్టమ్ బాగానే చేస్తారు. వర్క్ డన్ వచ్చేసరికి ఆన్ ద సిస్టమ్ కి నెగటివ్ రాసేస్తారు, ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ ఏమో అక్కడ నీట్ గా రాస్తారు, +4 ఉంటుంది -4 ఉంటుంది, ఓకేనా. సో అలాగా +4 -4 ఉన్నప్పుడు మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ పెట్టేస్తారు, కానీ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ లైక్ దట్. Sign conventions are very important. Work done on the system aithe positive, work done by the system aithe negative, okay na. So do not miss this. Sign conventions annavi jagrata. Okay, so this is very important, marchipodu. This will further lead us to heat capacity, which is denoted by the letter C. Heat capacity. So heat capacity of the system, this is denoted by the letter C. So ikkada heat capacity ante em cheptaru ante the amount of heat given to the system Q is directly proportional to change in temperature. ఎంత హీట్ అయితే మనం సిస్టమ్ కి ఇస్తామో is directly proportional to change in temperature. So proportionality symbol తీస్తే ఏం వస్తది, you'll be getting a constant. So this is Q equal to C delta. Okay, you can see there C అని ఒక లెటర్ ఉందా, ఆ C నే will call that as heat capacity. It's called as heat capacity. C equal to Q by delta T. Then units ఏం అవుతాయి, Q కదా. So this will be joule per degree Celsius, the units. Okay, దీన్ని molar heat capacity కింద రాస్తున్నారు అనుకోండి, Cm is equal to Q by N delta. Cm ఇదేమవుతుంది, this is molar heat capacity. Molar heat capacity Cm is equal to Q by N delta T.
thing, if you are writing it in instead of n mass తీసుకున్నారనుకోండి, CS is equal to Q by M delta T. ఫిజిక్స్ లో ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది, బాంబ్ క్యాలరీమీటర్, ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ చేస్తూ ఉంటాం, అందులో ఇది వస్తుంది. I don't remember the exact name of the chapter. MS delta T అని చెప్పి ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం క్యాలరీమెట్రీ టాపిక్ లో. సో సేమ్ ఫార్మ్ అక్కడ కూడా మీకు ఇదే వస్తుంది, స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ అంటాం కదా. సో ఇది అదే స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ. స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ దీని యూనిట్స్ ఏమవుతాయమ్మా? Q by M delta T అంటే జౌల్ పర్. M అంటే ఏంటి? మాస్, గ్రామ్. Temperature, Kelvin. So that will be joule, gram inverse, Kelvin inverse. So specific heat capacity is equal to Q by M delta T. Okay na? Next, ఒకవేళ let me take CP. అంటే ఒకవేళ if I am taking my molar heat capacity at constant pressure, దాన్ని CP తో డినోట్ చేస్తాము. అలాగే మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ని CV తో డినోట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్, దట్ ఇస్ మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. సో ఇక్కడ ఉన్న ఫార్ములా ఏంటి? Q ఈక్వల్ టు NCP డెల్టా T. Q అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ గివెన్, N అంటే నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, CP అంటే heat capacity at constant pressure, delta T అంటే చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. దీన్ని ఎంథాల్పీ తో రాస్తే Q ఈక్వల్ టు NCP dt. dt అయినా రాయొచ్చు, డెల్టా T అయినా రావచ్చు, రెండు సేమ్, చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి జనరల్ గా డెల్టా U ఈక్వల్ టు Q ప్లస్ W. కానీ ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ లో మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే work done అన్నది will be equal to 0. Isocoric process లో work done is 0. ఎందుకు? Work done is P delta V. Delta V is 0. So W equal to 0. So work done 0. So what do you get? Delta U equal to Q. So దీని నుంచి ఏం రాయొచ్చు? You can write it as delta U equal to NCV dt or NCV delta. సో చూడండి, కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అయితే డెల్టా H ఈక్వల్ టు NCP dt, కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అయితే డెల్టా U ఈక్వల్ టు NCV డెల్టా T. ఒకవేళ if I am having a isothermal process, ఉంది, and if I am having an adiabatic process, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ లో డెల్టా T వాల్యూ ఎలాగో 0. అవునా? ఓకే నందు, యూ కెన్ వాచ్ ఇట్ లేటర్, లైక్ మీ క్లాస్ అయిన తర్వాత చూడు. ఓకేనా? ఓకే, ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అంటే C ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? Q బై డెల్టా T. డెల్టా T ఇస్ 0. డెల్టా T 0 అయింది, ఏమవుతుంది? Heat capacity is infinite for isothermal process. అదే for adiabatic process, C equal to Q by delta T. Adiabatic అంటే Q value 0. So C equal to 0. అర్థమైందా? సో adiabatic process లో heat capacity is 0. Isothermal process లో heat capacity is infinity. Okay? అయితే ఈ CP/CV there is a relation. ఏంట రిలేషన్ అంటే CP minus CV equal to R or CP by CV is equal to gamma. ఈ గామా ఏంటి అంటే గామా is called as Poisson's ratio. అది మనిషి పేరు, ఓకేనా? ఏదో పాయిజన్ తాగేసాడు అనుకోకండి. ఇట్ ఇస్ Poisson's ratio. CP minus CV equal to R or CP by CV equal to gamma. అయితే ఈ గామాకి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో వాల్యూస్ ఏంటి అంటే, లెట్ us ఫర్ a monoatomic gas, for a di or a triatomic gas, కానీ ఇది లీనియర్ కాంబినేషన్,
ఒకవేళ if it is a triatomic gas కానీ నాన్ లీనియర్ అయితే వాల్యూ ఏంటి? ఓకే, సిపి, సివి, గామా. సిపి, సివి, గామా. సో ఈ వాల్యూస్ అన్నవి ఇంపార్టెంట్. సో లెట్ us see ఫస్ట్ వన్. సో మోనో అటామిక్ గ్యాస్ అనుకోండి, సిపి వాల్యూ ఇస్ వెరీ ఈజీ. చూడండి 3r/2. ఓకే, దీనికి ఇంకో 2 యాడ్ చేయండి, 5r/2. 3r/2, 5r/2. సో ఈ 5r నెక్స్ట్ ఇక్కడ రాయండి, 5r/2, దీనికి ఇంకో 2 యాడ్ చేయండి, 7r/2. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ అయిపోయిన తర్వాత సో వాట్ ఇస్ గామా? Cp/Cv. సో రేషియో ఏమవుతుంది? 3r/2 డివైడెడ్ బై 5r/2 అంటే ఏమవుతుంది? 3/5. ఇదేమవుతుంది? 5/7. ఓకే, ట్రై అటామిక్ లీనియర్ నాన్ లీనియర్ కి జస్ట్ వాల్యూస్ గుర్తుంచుకోండి. 3r, ఇది 4r. సో వాల్యూ విల్ బి 3/4. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇస్ 3r/2, 2 యాడ్ చేయండి, 5r/2. ఆ 5r/2 తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టండి, దాన్ని 2 యాడ్ చేయండి, 7r/2. రేషియో మీరు డైరెక్ట్గా రాయొచ్చు. దీనికి 3r, 4r, దెన్ విల్ బి గెటింగ్ 3/4. సో ఈ గామా వాల్యూస్ ఏదైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ ద గామా వాల్యూస్. ఓకేనా? ఇవి ఇంపార్టెంట్. సో దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ లెట్స్ మూవ్ ఇన్ టు ద టాపిక్ ఆఫ్ వర్క్ డన్. సో మనకి వర్క్ డన్ డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతి ప్రాసెస్ కి రిలేటెడ్ గా వర్క్ డన్ అనేవి డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. సో లెట్ us see వర్క్ డన్. వర్క్ డన్. ఓకే, సో హౌ డు యూ క్యాలిక్యులేట్ వర్క్ డన్? వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే వర్క్ డన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ పి ఎక్స్టర్నల్ ఇంటూ డెల్టా వి. సో ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ ఇంటూ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్. సో ఇవి డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్ కి మనకి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ వన్ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఐసోకోరిక్ ఉంటుంది, ఐసోథర్మల్ ఉంటుంది, అడియాబాటిక్ ఉంటుంది. సో ఐల్ బి రైటింగ్ హియర్ ఓన్లీ isocoric process, isothermal process, and ఇంకో ప్రాసెస్ ఏంటి? అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. అవునా? అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. సో ఫస్ట్ వన్ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? డెల్టా పి ఈక్వల్ టు 0. ఎవరిది? మీనా కృష్ణ. గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. గుడ్ ఈవినింగ్ డియర్. వై యూ లేట్ టు ద క్లాస్? ఐసోబారిక్ అంటే డెల్టా పి ఈక్వల్ టు 0. సో డెల్టా పి ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు చూడండి వర్క్ డన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ పి ఎక్స్టర్నల్ డివి. అవునా? ఇది మనకు తెలుసు కదా. అయితే దిస్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ మైనస్ పి ఎక్స్టర్నల్ ఇంటూ V2 మైనస్ V1. అవునా? చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి? V2 మైనస్ V1. సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? nr dt రాయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ పిఈ ఇంటూ పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు nRT. అవునా? సో అందులోంచి v రాశారు అనుకోండి, వాట్ డు యూ గెట్? ఐల్ బి గెటింగ్ దిస్ యాజ్ nr ఇంటూ T2 మైనస్ T1 బై ప్రెషర్. పిఈ క్యాన్సిల్ చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ మైనస్ nr dt. సో యూ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ dw ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ nr డెల్టా t. దేనికి? ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్. ఐసోకోరిక్ అన్నారు అనుకోండి, dw is equal to minus p delta v. Delta v is 0. So dw will become 0. Okay. Next, isothermal process. Isothermal process ki general ga use చేసే రిలేషన్ ఏంటి అంటే
P1 V1 equal to P2 V2. Okay, general relation is P1 V1 equal to P2 V2. ఒకవేళ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అన్నాడు అనుకోండి. ఓకే, వర్క్ డన్ ఇన్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అన్నాడు. వర్క్ డన్ ఇన్ రివర్సిబుల్ 2.303 ని I'm just writing it as 2.3. So this will be 2.3 NR log V2 by V1. దీన్నే work done in reversible is also equal to 2.3 into NR log T2 by T1. If I want the question in irreversible process, appudu same ide rasta. Work done in irreversible process is equal to minus P external into V2 minus V1. Okay? Okavela, if I want in adiabatic process, work done in adiabatic process is given by W equal to P2 V2 minus P1 V1 by gamma minus 1. So gamma అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, మన పాయిజన్స్ రేషియో, అదే వాల్యూ మీరు యూజ్ చేస్తారు. సో ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ లో కూడా విల్ బి హ్యావింగ్ ద సేమ్ థింగ్. ఇది రివర్సిబుల్. Work done in irreversible process also P2 V2 minus P1 V1 by gamma minus 1. అయితే మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇక్కడ. ఏంటది? అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ లో P2 V2 minus P1 V1 by gamma minus 1 అన్నాం కదా, ఇక్కడ ఒక రిలేషన్ యూజ్ చేస్తాం. అదేంటి అంటే NCV delta T. ఏంటి అంటే NCV delta T. So what do you mean by NCV delta T? Delta U is equal to NCV delta T kada. So that you can compare it with P delta V. So it is equal to P delta V. Also use the relation P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. అయితే ఇందులో adiabatic process కి వచ్చేసరికి we will be having three relations. Okay, what are those three relations? First one, PV power gamma is equal to constant. చూడండి, adiabatic లో PV power gamma is equal to constant. PV power gamma minus 1 is equal to constant. చూడండి, మీకు adiabatic ప్రాసెస్ లో మాత్రమే ఇలాంటి రిలేషన్స్ అన్నవి మనం చూస్తాం. ఓకే, so only in adiabatic process will be coming across these things. T power 1 minus gamma into P power gamma is equal to constant. Gamma is nothing but your Poisson's ratio. PV power gamma is constant. PV power gamma minus 1 is constant. T power 1 minus gamma into P power gamma is constant. Okay, so these are the three important relations that we see in an adiabatic process. Okay, next, suppose if you have a cyclic process అనుకుందాం. ఒకవేళ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ ఉంది అనుకుందాం. సైక్లిక్ అంటే ఏంటి? ఒకవేళ ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర మనకి రియాక్షన్ స్టార్ట్ అయితే ప్రాసెస్ ఎండ్ అయ్యి మళ్ళీ ఇట్ ఇస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్ ఏ, దాన్ని సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అంటాం. అవునా? సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్? సో సైక్లిక్ ప్రాసెస్కి వచ్చేసరికి వాట్ డు వి హ్యావ్? వర్క్ డన్ అడిగితే ఎప్పుడు గ్రాఫ్లో చూసుకోవాలి. ఏరియా ఇన్క్లోజ్డ్. గ్రాఫ్ లో మీకు ఒక రెక్టాంగిల్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. గ్రాఫ్ లో మీకు ఒక ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు అనుకోండి సైక్లిక్ ప్రాసెస్ కి, ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. గ్రాఫ్ లో ఒక స్క్వేర్ ఇస్తే ఏరియా ఆఫ్ ది స్క్వేర్. అట్లా. సో ఏది ఇస్తే దట్ విల్ బి వర్క్ డన్ as ఏరియా ఇంక్లోజ్డ్. ఓకే, సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ నెగటివ్ వర్క్ డన్ ఉంటుంది. ఎప్పుడన్నా సరే మనకి రివర్స్ ఇలా జరిగితే దీన్ని నెగటివ్ వర్క్ డన్ అంటాం. దిస్ సైడ్ ఇస్ పాజిటివ్ వర్క్. Okay, next, relation between delta H and delta U. Delta H and delta U అంటే ఎంథాల్పీ కి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కి రిలేషన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ డెల్టా హెచ్ అండ్ డెల్టా యూ? సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. నేను మీకు డెరివేషన్ కూడా చెప్తున్నా. సో డెల్టా యూ ఈక్వల్ టు క్యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ కదా.
ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అవునా. సో వర్క్ డన్ అంటే ఏంటి, మైనస్ పి డెల్టా వి కదా. సో క్యూ మైనస్ పి డెల్టా వి. సో దీని నుంచి క్యూ రాశాను అనుకోండి, క్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా యూ ప్లస్ పి డెల్టా వి. అవునా. నౌ when you're taking at constant pressure, I'm taking this at constant pressure, అదేమవుతుంది, enthalpy is equal to delta U plus P delta V. మళ్ళీ PV is equal to nRT కదా. So PV is equal to nRT, so delta H is equal to delta U plus delta NGRT, number of moles of products minus number of moles of reactants. Hello Daniel, yes I remember you. Why are you late to the class, my dear? Okay, ఇవి మనకు ఉన్న ఈక్వేషన్స్, రిలేషన్ బిట్వీన్ డెల్టా హెచ్ అండ్ డెల్టా యూ. ఏంట రిలేషన్, డెల్టా హెచ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా యూ ప్లస్ డెల్టా ఎన్జిఆర్టీ. ఓకే, వాట్ ఇస్ ఎంట్రోపీ? ఎంట్రోపీ అంటే ర్యాండమ్నెస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఎంత ర్యాండమ్నెస్ ఉంది అంటే అంత స్టేబుల్, ఐ మీన్ యూనో అంత ఎంట్రోపీ ఎక్కువ ఉంది అని చెప్తాం. ఓకే, so entropy ante delta S. So how do you represent this? Delta S is equal to Q reversible by temperature. Q reversible by temperature. Delta S equal to Q reversible by temperature. Dini, if you want to write in terms of equation, okay, then how do we write? Delta S is equal to change in entropy, Q reversible by T. So you have to write the same thing. Okay, so how do you get this? NCV ln T2 by T1 plus NR ln T2 by. And then చూడండి, NCV ln T2 by T1 plus NR ln, if this is volume సేమ్ ఉంటుంది, ప్రెషర్ అయితే రివర్స్ రాస్తాం. So this is also equal to NCP ln T2 by T1 plus NR ln V2 by. Okay, so this is how you have to learn. NCP ln T2 by T1 plus NR ln. చూడండి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఇక్కడ మీరు ప్రెషర్ టర్మ్ రాశారు అనుకోండి, దిస్ విల్ బి సిపి. వాల్యూమ్ టర్మ్ రాస్తే సివి. సో ఎన్సిపి ఎల్ఎన్ T2 by T1 plus NR ln P1 by P2 and NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1. Okay na? I've just come from college. Okay, that's fine, dear. Okay, so this is the entropy formula. Next, second law of thermodynamics. Man third law elago deleted kabatti second law of thermodynamics. What is second law state? Second law చాలా ఈజీ. మనకి టోటల్ ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అంటే ర్యాండమ్నెస్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే డెల్టా ఎస్ ఇస్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, లెస్ దాన్ 0 అన్నది సమస్య మనకు ఉండదు. సో ఎప్పుడు ర్యాండమ్నెస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అంటే డెల్టా ఎస్ యూనివర్స్ ఆల్వేస్ greater than or equal to 0. Entropy of the universe is always greater than or equal to 0. This is second law of thermodynamics. మనకి థర్డ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ లో ప్యూర్ క్రిస్టల్ గురించి మాట్లాడతాం కదా, ఎంట్రోపీ 0 అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అక్కడ. కానీ జనరల్ గా మనం సెకండ్ లా థర్డ్ లా డిలీటెడ్ కాబట్టి విల్ గివ్ ఇట్ టు సెకండ్ లా. నెక్స్ట్, గిబ్స్ ఎనర్జీ. గిబ్స్ ఎనర్జీ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? డెల్టా జీ. జీని వి రిప్రజెంట్ దట్ యాజ్ గిబ్స్ ఎనర్జీ. సో హౌ డు వి రైట్? సో డెల్టా జీ ఫార్ములా ఏంటి అంటే హెచ్ మైనస్ టిఎస్. హెచ్ అంటే ఏంటి? ఎంథాల్పీ మైనస్ టెంపరేచర్ ఇంటూ ఎంట్రోపీ. సో చేంజ్ రాస్తున్నారు అనుకోండి, డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్ మైనస్ టీ డెల్టా ఎస్. ఓకే, so if I am writing delta G system, only system అనుకోండి, delta G system will be equal to minus T delta
ఎస్. ఒకవేళ ఈ జీ వాల్యూ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. జీకి పాజిటివ్ రావచ్చు, నెగటివ్ రావచ్చు, ఆర్ జీరో కూడా రావచ్చు. ఒకవేళ జీ వాల్యూ పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి, అంటే ద రియాక్షన్ ఇస్ నాన్ స్పాంటేనియస్. నెగటివ్ అంటే రియాక్షన్ ఇస్ స్పాంటేనియస్. ఈక్వల్ టు జీరో అంటే రియాక్షన్ ఇస్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం. సో దీనికంటూ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి, ఓకేనా? అవేంటి అంటే డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా జీ నాట్ ప్లస్ 2.303 ఆర్టీ లాగ్ క్యూ. సో ఇదేంటి డెల్టా జీ నాట్ అంటే స్టాండర్డ్ గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ. స్టాండర్డ్ గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ డెల్టా జీ నాట్. క్యూ అంటే ఏంటి? కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్. సాల్ట్ బై యాసిడ్, సాల్ట్ బై బేస్ కూడా రాస్తుంది. సో డెల్టా జీ నాట్ ప్లస్ 2.303 ఆర్టీ లాగ్ క్యూ. సో ఎప్పుడైనా సరే ఈక్విలిబ్రియం వచ్చింది అంటే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఈక్విలిబ్రియం, at equilibrium మనకి change in Gibbs energy will always be equal to 0. Will always be equal to 0. మర్చిపోద్దు. Okay, and what will be equal to Q? Your kinetic energy, K equilibrium. So this Q is equal to K equilibrium. So Q అంటే ఏంటి? రియాక్షన్ కోషెంట్. K ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి? ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్. రెండాటికి రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఫార్ములా అన్నది సేమే, కాకపోతే ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం రాస్తే రియాక్షన్ కోషెంట్ అని రాస్తాం, ఓన్లీ ఈక్విలిబ్రియం అని రాస్తే విల్ రైట్ ఇట్ అట్ K ఈక్విలిబ్రియం. ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ ఎప్పుడు చెప్తారు? నెక్స్ట్ కమింగ్ అప్. ఓకే, ఆల్రైట్. సో Q ఈక్వల్ టు K ఈక్విలిబ్రియం. సో దీన్ని బట్టి వాట్ కెన్ యూ రైట్ ఫర్ డెల్టా జీ నాట్? సో డెల్టా జీ నాట్ ఈ వాల్యూ 0 అయినప్పుడు డెల్టా జీ నాట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 2.303 ఆర్టీ లాగ్ K ఈక్విలిబ్రియం. ఎందుకు దీనికి రాస్తున్నా? ఇది ఇటు సైడ్ వస్తుంది, నెగటివ్ కదా, నెగటివ్ సైడ్ మైనస్ 2.303 ఆర్టీ లాగ్ K ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే, అయితే ఇందులో మనకి థర్మోడైనమిక్స్ లో థర్మోకెమిస్ట్రీ కూడా ఉంది. థర్మోకెమిస్ట్రీ నుంచి జేఈ మెయిన్స్ కి అంత ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏం కాదు, ఒక ఫ్యూ ఫార్ములే లాంటివి ఉన్నాయి. సో అవి ఏంటో చూద్దాం. సో థర్మోకెమిస్ట్రీలో ఎప్పుడన్నా సరే డెల్టా హెచ్ రియాక్షన్ అడిగాడు అనుకోండి, ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. ఓకే, ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. ఒకవేళ ఈ వాల్యూ పాజిటివ్ వచ్చింది అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఈ వాల్యూ నెగటివ్ వచ్చింది అంటే ఇట్ ఈస్ అ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఓకే, అండ్ ఒకవేళ ఫ్రమ్ బాండ్ ఎంథాల్పీస్ అడిగారు, డెల్టా హెచ్ ఆఫ్ అ రియాక్షన్ ఫ్రమ్ బాండ్ ఎంథాల్పీస్ అంటే మనకి థర్మోకెమిస్ట్రీలో చాలా ఉంటాయి, హీట్ ఆఫ్ కంబషన్ అని, హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ అని. అందులో బాండ్ ఎంథాల్పీస్ కొంచెం ఎక్కువ అడిగితే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. థర్మోకెమిస్ట్రీ నుంచి మనకి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అయితే మెయిన్స్ నుంచి రావు. అండ్ మెయిన్ రుద్రేష్, హాయ్ మ్యామ్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఐఎమ్ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. హౌ ఆర్ యూ రుద్రేష్? మేడం కళ్యాణ్ గేమర్, ఈ చాప్టర్ నుండి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి? థర్మోడైనమిక్స్ నుంచి మీకు 3 to 4 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్, ఐఎమ్ సెడ్ దిస్ జేఈ మెయిన్స్. సో జేఈ మెయిన్స్ కి అయితే థర్మోడైనమిక్స్ నుంచి అప్రాక్సిమేట్లీ 2 to 3 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఎంసెట్ అయితే 3 to 4 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. జేఈ మెయిన్స్ అయితే 2 to 3 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో డెల్టా హెచ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఫర్ బాండ్ ఎంథాల్పీస్ అన్నాడు అనుకోండి, అంటే డెల్టా హెచ్ ఈక్వల్ టు, సో రియాక్షన్ కి ఎలా రాస్తారు? ఎంథాల్పీ రిక్వైర్డ్, హెచ్ రిక్వైర్డ్ టు బ్రేక్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? రియాక్టెంట్ ని బ్రేక్ చేయాలి కదా. సో టు బ్రేక్ రియాక్టెంట్స్ ఇంటూ ఆటమ్స్, దీనికి ఎంత ఎనర్జీ కావాలి అది తీసుకోండి. మైనస్ దానికి ఒరిజినల్ గా ఎంత ఎనర్జీ కావాలి, దానికి ఒరిజినల్ తో ఎంత ఎనర్జీ కావాలి, మైనస్ how much energy is released.
energy, enthalpy released from the products to form products from atoms. So atoms nunchi products form avvadaniki enta energy release ayindi. So delta H equal to H required to break the reactants into its atoms minus energy released to form the products from the atoms. Okay, so these are the formulae from thermodynamics. Okay na? So ippudi varaku మనం ఏమేం చూసాం? Some basic concepts of chemistry చూసాం, atomic structure చూసాం, then we have come to thermodynamics. So now let's move into the next chapter, which is chemical equilibrium. Okay na? Somebody asked me something. Okay. So all right. So next is chemical equilibrium. Chemical equilibrium. So basically equilibrium ante em avutundi? Equilibrium ante eppudaina sare rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, then you call that state as equilibrium state. అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ రియాక్షన్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అన్నది రియాక్షన్ జరిగే కొద్దీ రియాక్టెంట్స్ అలా స్లోగా తగ్గిపోతుంది. రియాక్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎందుకు? ప్రొడక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది కాబట్టి. సో ప్రొడక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ సో as the reaction proceeds, reactant concentration తగ్గిపోతుంది, product concentration will keep on increase. At one point of time, reactant and product concentration same ఉంటుంది. That state is called as equilibrium state. అంటే ఏంటి? ఆ పర్టిక్యులర్ స్టేట్ దగ్గర ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ రెండు సేమ్ ఉంటాయి. Rate. So if I want to represent this as a graph, so let me draw this. So concentration versus time. So if I'm drawing a graph of concentration versus time. So initial ga na daggara reactants unnayi. Let me represent that as A. So as the reaction goes off, em avutadi? Slow ga tagutuda concentration? Taggindi. Product concentration initial ga 0 daggara untundi. Adem avutundi? Slow ga perugutundi. Avuna? So, if you see what happens here, rate of forward A to B reversible reaction. So, oka particular concentration daggara, if you see, em avutadi ikkada? Rate of forward reaction equal to rate of backward reaction. Ee state ni equilibrium state antam. Okay, you call that as equilibrium state. దీనికి లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ అప్లై చేయొచ్చు. అంటే సపోజ్ ఐ హ్యావ్ అ రియాక్షన్ AA plus BB gives CC plus DD అనుకుందాం. సో ఇఫ్ ఐ అప్లై లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్, లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ ఏం చెప్తుంది? ఎప్పుడైనా సరే ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ జరగాలి అంటే దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది concentrations of the reactants. Okay, ఇది reversible kada. So I'm just drawing as reversible arrow lo rastunnanu. Okay, so law of mass action apply cheyali ante how do I write? Rate of forward reaction ante, so ఇది kada forward avuna. So rate of forward reaction is directly proportional to concentration of the reactants. So proportionality symbol తీసేస్తే ఏమొస్తుంది? You will be getting a constant. So Kf into reactants ఏంటి? Concentration of A into concentration of B. Backward reaction రాస్తున్నారు అనుకోండి, ఇట్ నుంచి ఇటు వస్తున్నప్పుడు రియాక్టెంట్స్ ఏంటి? C and A కదా. సో RB equal to KB into concentration of C into concentration of B. At equilibrium ఏమవుతుంది? Rate of forward reaction equal to rate of backward reaction. చూడండి, ఇది మర్చిపోద్దు. ఎప్పుడైనా సరే ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ లో ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ రేట్, బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ స్టేట్ రెండు సేమ్ ఉంటాయి. సో హౌ కెన్ యూ రైట్ ఫ్రమ్ హియర్? Kc equal to, in terms of concentration రాస్తున్నా, this is nothing but forward by backward. So what do you get? Concentration of C power
raised to the stoichiometric coefficient మీరు ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు a power a c power c c into concentration of d power d by concentration of a power a into b power b. Same thing, gases lo iste, we'll call that as Kp. Partial pressure of C power C, partial pressure of D power D by partial pressure of A power A into partial pressure of B power B. So this is the formula for your concentration and in terms of partial pressures. అయితే వీటికి there is a relation. Kp కి Kc కి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి అంటే Kp is equal to Kc into RT power delta N. Kp equal to Kc into RT power delta N. N అంటే ఏంటి? Number of moles of products minus number of moles of reactants. ఓకేనా? స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం ఎప్పుడు అవుతుంది? సి రియాక్షన్ అన్నది స్టేబుల్ అండ్ సి ఈక్విలిబ్రియం అంటేనే ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. ఓకేనా? సో అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం, స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే మనకి డీకంపోజిషన్ ఏం జరగకుండా ఆ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం కి ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ సేమ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, విల్ కాల్ దట్ యాజ్ స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం. అంటే ఒక స్టేట్ దగ్గర there is no stability for the particular reactant or the product, decomposition jarugutundi. Okay, next, so we have seen the equation for Kp equal to Kc into RT power delta N. ఇందులో చూడండి, ఇఫ్ యూ ఇక్కడ ఒక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ K వాల్యూ పెరిగింది అనుకోండి, ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్, ఒకవేళ ఇది ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు K వాల్యూ ఉంది కదా, ఇఫ్ K ఇంక్రీజెస్ అంటే K వాల్యూ పెరిగింది అనుకుంది, K వాల్యూ పెరిగింది అంటే ప్రొడక్ట్ స్టేబుల్ అని అర్థం, ప్రొడక్ట్ స్టేబుల్ అనే అర్థం. ఒకవేళ K వాల్యూ తగ్గింది అనుకోండి, స్మాలర్ వాల్యూ ఆఫ్ K అంటే రియాక్టెంట్స్ ఎక్కువ స్టేబుల్ ప్రొడక్ట్స్ కన్నా. అది ఓకే. సో చూసుకోండి, K వాల్యూ ఎక్కువ వచ్చింది అంటే ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్, K వాల్యూ తక్కువ వచ్చింది అంటే రియాక్టెంట్స్ ఆర్ మోర్. నెక్స్ట్, వాంట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్, వాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ అని కూడా రాస్తూ ఉంటారు. సో యా, వాంట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్. సో వాంట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ అంటే హియర్ we will be having the relation with respect to temperatures. ఎలా అంటే log K2 by K1. Okay, this is equal to delta H by 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2. Log K2 by K1 is equal to delta H by 2.303 into 1 by T1 minus 1 by T2. K1, K2 ఏంటి? మన ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్స్. T1, T2 అంటే ఏంటి? టెంపరేచర్. టెంపరేచర్ T1 దగ్గర ఉండే ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ K1. T2 టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్న ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ K2. డెల్టా H అంటే ఎంథాల్పీ, R అంటే యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. అవునా? ఎప్పుడైతే ఎగ్జోథర్మిక్ అని తెలుసో దాని అర్థం ఏంటి? డెల్టా H ఇస్ నెగటివ్. ఎండో అంటే ఏంటి? డెల్టా H ఇస్ పాజిటివ్. అవునా? డెల్టా H నెగటివ్ ఎప్పుడైతే అవుతుందో అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే టెంపరేచర్ పెరిగితే K వాల్యూ తగ్గుతుంది. అదే ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అనుకోండి, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద టెంపరేచర్ K వాల్యూ విల్ ఆల్సో. ఓకే, మీ గుడ్ ఈవినింగ్ డియర్, అర్థమైందా? ఓకే, సో దిస్ ఇస్ యువర్ వాంట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్. డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్, ఇందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇదే, గుర్తుంచుకోండి. డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ అంటే ఒక ఈక్వేషన్ లో డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్. సో అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం లో మీకు ఇది రాయడం రావాలి. డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ అంటే ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు అనుకోండి, ఆ ఈక్వేషన్ నుంచి యూ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు రైట్.
సో ఎలా రాస్తాం ఇవి అంటే చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ what do you mean by degree of dissociation? This is denoted by alpha. Alpha is equal to number of moles dissociated. అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి మోల్స్ అంటే నా దగ్గర ఇనిషియల్ గా 10 మోల్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో రియాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు 10 మోల్స్ లో 5 మోల్స్ వెళ్ళిపోయినాయి ప్రొడక్ట్స్ దగ్గర. సో ఎన్ని వెళ్ళిపోయినాయి ఇస్ డిసోసియేటెడ్ డివైడెడ్ బై ఇనిషియల్ నంబర్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ గా ఎన్ని మోల్స్ ఉన్నాయి. సో alpha equal to number of moles dissociated by initial number of moles. Now for suppose I am having an equation. So what is that equation? Na equation vachesi let it be like oka common reaction rastunna, let it be 2a plus equilibrium kada, 2a plus b is in equilibrium with 3c anukundam. 2a plus b is in equilibrium with 3c anukundam. Okay na, lekapothe 2c aina raskondi, anything edaina fine, doesn't matter, just for explanation. Sure. 2a plus b is in equilibrium with 2c. So initial ga prati reactant దగ్గర ఎన్ని number of moles ఉన్నాయి అంటే చూడండి, at time t equal to 0 మీ క్వశ్చన్ లో సపోజ్ ఇచ్చాడు ఇనిషియల్ గా let us think that దీని దగ్గర 3 moles ఉన్నాయి, b దగ్గర 2 moles ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఇనిషియల్ గా a కి 3 moles ఉన్నాయి, b కి 2 moles ఉన్నాయి. ప్రొడక్ట్స్ మొత్తం ఫామ్ అయిపోయినాయి అంటే ఇనిషియల్ మోల్స్ ఏం లేవు కదా. సో ఇనిషియల్ టైం t ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ప్రొడక్ట్ ఏం ఫామ్ అవ్వలేదు, రియాక్టెంట్స్ నుంచి స్లోగా ప్రొడక్ట్స్ వైపు వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడే రియాక్షన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ప్రొడక్ట్స్ ఉండవు కదా, సో ప్రొడక్ట్ వాల్యూ ఇస్ 0. సో ఇనిషియల్ గా లెట్ us say a దగ్గర 3 మోల్స్ ఉన్నాయి, b దగ్గర 2 మోల్స్ ఉన్నాయి. సో ఆబ్వియస్లీ ఇనిషియల్ గా ఏమవుతుంది, ప్రొడక్ట్స్ అన్నది 0. ఈక్విలిబ్రియం మీకు ఇవి రాయడం రావాలి, ఈక్విలిబ్రియం చాప్టర్ లో ఇవి రాస్తే మీరు క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసినట్టే. అండ్ ఈక్విలిబ్రియం ఏమవుతుంది, ఇనిషియల్ గా నా దగ్గర 3 మోల్స్ ఉన్నాయి, చేంజ్ ద కలర్, ఇనిషియల్ గా 3 మోల్స్ ఉన్నాయి, అందులో x నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ డిసోసియేట్ అయ్యాయి అనుకుందాం రియాక్టెంట్స్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ కి. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇనిషియల్ గా 3 మైనస్ ఎన్ని మోల్స్ డిసోసియేట్ అయ్యాయి x, కానీ దీని స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ ఏంటి 2. సో దిస్ విల్ బి 3 మైనస్ 2x. ఇక్కడ 2 మైనస్ 1 ఇంటూ x అంటే 2 మైనస్ x. సో ప్రొడక్ట్స్ లో ఎంత ఫామ్ అయినట్టు, x మోల్స్ డిసోసియేట్ అయ్యాయి, ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి 2 స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్. సో ఇది ఏమవుతుంది, సో ఇనిషియల్ గా 3 ఉన్నాయి, అందులో x మోల్స్ డిసోసియేట్ అయ్యాయి కాబట్టి 3 మైనస్ 2x. ఇనిషియల్ గా 2 ఉన్నాయి, అందులో x మోల్స్ డిసోసియేట్ అయ్యాయి కాబట్టి 2 మైనస్ x. ఇనిషియల్ గానే 0 ఉంది, సో తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బికమ్ 2x. అవునా. సో ఇప్పుడు ఆల్ఫా వాల్యూ రాయాలి అనుకోండి, ఆల్ఫా వాల్యూ ఎన్ని మోల్స్ ఉన్నాయి 2x. సో ఆల్ఫా విల్ బి 2x by 2. ఎందుకు, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ డిసోసియేటెడ్ బై ఇనిషియల్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. ఇనిషియల్ గా 2 మోల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని మోల్స్ డిసోసియేట్ అయ్యాయి 2x మోల్స్. అవునా, ఇక్కడ ఎన్ని మోల్స్ డిసోసియేట్ అయ్యాయి x మోల్స్. సో x by 2. సో దీని నుంచి మీరు kc వాల్యూ రాసుకోవచ్చు. సో ఫ్రమ్ దిస్ హౌ డు యు రైట్ kc? kc ఈక్వల్ టు కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ బై కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. సో కాన్సంట్రేషన్ అంటే ఏంటి, n by v. అవునా, n by v ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వచ్చాయి ప్రొడక్ట్స్ వి 2x. సో 2x by v హోల్ స్క్వేర్ హోల్ డివైడెడ్ బై ఇక్కడ ఎన్ని మోల్స్ ఉన్నాయి 3x మైనస్ 2x. ఇక్కడ స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ ఏంటి 2. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎన్ని వచ్చాయి 2 మైనస్ x, స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ ఏంటి 1. సో ఇట్ ఇస్ జస్ట్ 2 మైనస్ x. సో 2x by v అంతే. సో బై v రాసుకోండి ఎందుకంటే ఇది కాన్సంట్రేషన్ కదా. సో ఇట్ ఈస్ n by v. ఓకే, దీని నుంచి ఒక రిలేషన్ కూడా రాయొచ్చు, ఏంటి అంటే ఆల్ఫాతో ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు d మైనస్ d బై d ఇంటూ n మైనస్. ఇది ఒక రిలేషన్, అంటే
థియరిటికల్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ రైట్. క్యాపిటల్ డి ఇస్ వేపర్ డెన్సిటీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. క్యాపిటల్ డి అంటే వేపర్ డెన్సిటీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. అంటే 2, you'll have this relation, molecular weight equal to 2 into vapor density. Small d, denominator is also small. So capital D ante vapor density of reactants. What is small d? Small d ante vapor density of the reaction. Okay, vapor density of your reaction. This is also equal to molecular weight by n ante enti, number of. Okay na? So number of moles of product for unit mole of reactant. So that is your small. So this is the relation. So chemical equilibrium lo idu adugutunnaru entadi ma'am, I'm new to class. Jashwant, acha, okay, పర్వాలేదు నాన్న, ఇప్పటి నుంచి అయితే క్లాస్ వింటావు కదా. నీకు ఫస్ట్ పార్ట్ మనం ఆల్రెడీ 3 చాప్టర్స్ డిస్కస్ చేసి ఉన్నాం కదా. సో వీడియో అయిపోయిన తర్వాత టేక్ సమ్ టైమ్ అండ్ జస్ట్ గో వాచ్ దోస్ 3 వీడియోస్, అది 3 చాప్టర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, దెన్ యుల్ బి ఫైన్. ఓకేనా? ఓకే, ఆల్ రైట్. సో అర్థమైందా? సో మనకి కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియంలో వచ్చేసరికి రిమెంబర్, కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియంలో రియాక్షన్ నుంచి ఇలా నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కింద రాయడం ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది మీరు రాయగలుగుతున్నారు అంటే మీరు సగం క్వశ్చన్స్ కాదు, 80% క్వశ్చన్స్ ఈక్విలిబ్రియం మీరు సాల్వ్ చేసేసినట్టే. ఓకే, సో రిమెంబర్ దట్ పార్ట్. సో ఇది మర్చిపోద్దు, డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ నుంచి ఎలా రాస్తున్నారు అని. సో ఇనిషియల్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, దాని నుంచి ఈక్విలిబ్రియంలో ఎన్ని మోల్స్ అనేది రాస్తారు, డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ రాస్తారు. సో కేసీ అంటే ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ బై నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. ఎన్ని వచ్చాయి ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర మోల్స్? 2x. కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఏంటి? n by v కదా. కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే n by v అంటే 2x by v whole square by 3 minus 2x by v raised to the power of stoichiometric coefficient into 2 minus x into v. Okay, this is how it works for chemical equilibrium. Now next chapter is ionic equilibrium. What is ionic equilibrium? Ionic equilibrium lo ionic equilibrium. Oh, ఇప్పుడు చూడండి, ionic equilibrium లో బేసిక్ గా ఎక్కువ ఏం అడుగుతారు అంటే క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. pH ఎక్కువ అడుగుతారు. pH అంటే ఏంటి? మైనస్ మళ్ళీ H plus కాన్సన్ట్రేషన్ లో రాయాలి. సో హౌ డు యు రైట్ pH? pH ఈక్వల్ టు మైనస్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ H plus కాన్సన్ట్రేషన్. అవునా? pH ఈక్వల్ టు మైనస్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ H plus కాన్సన్ట్రేషన్. మర్చిపోద్దు. ఒకవేళ POH అన్నది అనుకోండి, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్. ఏదైనా టర్మ్ తీసుకోండి. pH అంటే మైనస్ లాగ్ H ప్లస్, POH అంటే మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ OH మైనస్. ఈ రెండాటికి రిలేషన్ ఉంది. ఏంటది? pH ప్లస్ POH ఇస్ ఈక్వల్ టు 14. ఎప్పుడు? 25 degrees Celsius. At 25 degrees Celsius మనకి pH plus POH is equal to 14. ఓకేనా? లయన్ కింగ్ వాయిస్ లాగా, అవునా? నాకు రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ జస్ట్ లెట్ మీ నో ఇఫ్ మై వాయిస్ ఇస్ ఫైన్ ఆర్ యు ఆల్సో హ్యావ్ ఫేసింగ్ ది సేమ్ ఇష్యూ. చెప్పండి. ఈ pH ని డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్ కి రాస్తూ ఉంటాం. సో హౌ డు వి రైట్? ఫర్ సపోజ్ నా దగ్గర ఒకవేళ వాసు, నో మ్యామ్, ఆల్ రైట్ డియర్, థ్యాంక్ యూ, ఇట్స్ ఫైన్, ఓకే మా. ఓకే, సో ఇందులో నుంచి మనకి ఉన్నాయి ఏంటి? డిఫరెంట్ కేసెస్. ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అనుకుందాం. whenever we have a strong acid, then
pH is equal to ఏం వాడతారు మైనస్ లాగరిథం ఆఫ్ H ప్లస్ మీకు తెలిసిందే అయితే ఈ H ప్లస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 10 పవర్ మైనస్ 6 మోలార్ అంటే it is greater than 10 power minus 6 molar అయితే then you have to neglect వాటర్ నుంచి వస్తున్న H ప్లస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ని నెగ్లెక్ట్ చేయాలి నెగ్లెక్ట్ H ప్లస్ ఫ్రమ్ వాటర్ సో వాటర్ లో నుంచి వస్తున్న H ప్లస్ ని కన్సిడర్ చేయొద్దు ఓన్లీ యాసిడ్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేసి రాయండి ఒకవేళ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ H ప్లస్ లెస్ దాన్ 10 పవర్ 6 మైనస్ 10 పవర్ మైనస్ 6 అంటే ఏంటి చాలా చాలా వీక్ యాసిడ్ ఇది లెస్ దాన్ 10 పవర్ మైనస్ 6 అలాంటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ H ప్లస్ ఫ్రమ్ వాటర్ ఓకే లేకపోతే కన్సిడర్ చేయొద్దు ఉంటేనే కన్సిడర్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఫర్ సపోజ్ second one suppose you are having a if you have a strong acid strong base తీసుకున్నారు అనుకోండి similar method ఒకవేళ if you are having a strong base same method similar method యూస్ చేస్తారు కాన్సంట్రేషన్ అంతా కాకపోతే ఇక్కడ మీరు H ప్లస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత just use the relation concentration of H plus into OH minus is equal to 10 power minus 50 అంతే సో H ప్లస్ మీకు ఆల్రెడీ వచ్చేసింది కాబట్టి H ప్లస్ వాల్యూని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి దాని నుంచి యూ విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ OH minus okay suppose if you are having a mixture of two strong acid or strong base ఇప్పుడు ఒక మిక్చర్ ఇనీషియల్ గా స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ చూసాం ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ రిలేషన్ అంటే మిక్చర్ అప్పుడు ఎలా రాస్తాము అంటే కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ H ప్లస్ ఒకవేళ OH మైనస్ అడిగాడు ఏదైతే అది ఇస్ ఈక్వల్ టు N1V1 ప్లస్ N2V2 బై V1 ప్లస్ మాడ్యులస్ పెడుతున్నా బికాస్ ది వాల్యూతో సంబంధం లేదు ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అని పెడుతున్నా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఐ హావ్ రిటన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఓకే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎందుకు అంటే చూడండి మిక్చర్ ఆఫ్ టూ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ బేస్ అన్నాను అంటే ఫర్ సపోజ్ మీ దగ్గర రెండు స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ అనుకోండి అప్పుడు పాజిటివ్ వాడు రెండు స్ట్రాంగ్ బేస్ అనుకోండి అప్పుడైనా పాజిటివ్ వాడు ఒక యాసిడ్ ఒక బేస్ రిలేషన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి నెగటివ్ సైన్ వాడు ఓకే రెండు యాసిడ్స్ రెండు బేసెస్ అయితే పాజిటివ్ ఒక యాసిడ్ ఒక బేస్ వస్తే నెగటివ్ సైన్ వాడాలి N1V1 మైనస్ N2V2 బై V1 ప్లస్ V2 అవుతుంది నెక్స్ట్ కేస్ నంబర్ 4 వీక్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ అనుకుందాం D వీక్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ అనుకుందాం సో వీక్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఫార్ములా pH is equal to 1/2 into pKa minus log C pH is equal to 1/2 into pKa minus log C సో దీని నుంచి మనం రిలేషన్ ఉంటుంది ఏంటి ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు రూట్ K బై C మనకి డెరివేషన్స్ కూడా ఉంటాయి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఇలా గుర్తుంచుకోండి కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ H ప్లస్ ఏమవుతుంది రూట్ ఓవర్ Ka ఇంటూ C సో వీక్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ ఉన్నప్పుడు ఏంటిది pHs 1/2 into pKa minus log C okay alpha equal to root Ka by C and concentration of H plus is root Ka into C okay now next for suppose నాకు weak acid weak base mixture ఉంది mixture of two weak acid and weak base మిక్చర్ తీసుకుందాం అనుకుందాం ఓకేనా సో మిక్చర్ లో ఏమవుతుంది కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ H ప్లస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ Ka1 into C1 plus Ka2 into C2 okay root over
Ka1 into C1 plus Ka2 into C2. ఒకవేళ OH మైనస్ అన్నారు అనుకోండి, ఇది యాసిడ్ కాన్స్టెంట్ కదా, బేస్ కాన్స్టెంట్ రాస్తారు. OH minus is equal to root over Kb1 into C1 plus Kb2 into C2. Okay? So this is equation for mixture of two weak acids, weak base. అలా కాకుండా weak acid, strong acid or అలా weak base, strong base relation ఇచ్చారు. Weak acid, strong acid, and weak base, strong base. ఇప్పుడు ఇలా మిక్చర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, వీక్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, వీక్ బేస్ స్ట్రాంగ్ బేస్, ఇలా రిలేషన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు హౌ డు యు రైట్ కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ H plus is equal to minus C2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్. చూడండి ఇక్కడ ఏముంది, మైనస్ C2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్. ఇది మీరు మ్యాథ్స్ లో డిటర్మినెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు కదా, సిమిలర్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇట్ ఇస్ జస్ట్ C2 స్క్వేర్ ప్లస్ 4Ka1 into C1 divided by 2. సో దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్. దేనికి? వీక్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఇచ్చినప్పుడు, వీక్ బేస్ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఇచ్చినప్పుడు. అలా కాకుండా మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు కాంబినేషన్ మారిస్తే నెగటివ్ తీసుకుంటారు. డిటర్మినెంట్ అనమాట. ఇప్పుడు మనకు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, ఏది పాజిటివ్ వస్తే అది మీరు తీసుకోవాలి. మైనస్ C2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్, యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ ఈక్వేషన్ కదా, వాట్ యూ కాల్ దట్, డిటర్మినెంట్స్ లో మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac by 2a కదా, సిమిలర్. మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac by 2a, సిమిలర్. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ వీక్ యాసిడ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ రిలేషన్. Ionic equilibrium lo we have something called salt hydrolysis. Entadi salt hydrolysis. So salt hydrolysis lo indulo will be having several formulae. Okay na? So I'm writing here weak acid, strong base. Okay, idoka salt anukuntam. Inkoka salt em form avvachu, strong acid plus weak base. Okay, so weak acid strong base ఉన్నప్పుడు KH is equal to KW by KA. K అంటే యాసిడ్ కాన్స్టెంట్, KH అంటే ఏమవుతుంది, హైడ్రాలిసిస్ కాన్స్టెంట్. KW అంటే ఏంటి, అయానిక్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వాటర్. అయానిక్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే ఏంటి, వాటర్ రావడానికి K into H2O. ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ into concentration of water is called as Kw, which is equal to concentration of H plus into concentration of OH minus. So KH equal to Kw by Ka. Alpha is equal to root over KH by C, concentration. ఎంత ఇస్తే అంత. దీంట్లో నుంచి pH క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే, రిమెంబర్ ఇట్ ఇస్ pH is equal to 7 plus 1/2 into pKa minus log C. So these are the three formulas related to weak acid, strong base. Okay? ఒకవేళ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ రిలేషన్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏం రాస్తాం, KH equal to KW by KB. If I want to write for alpha, what will it be? Root over KH by C. అందులో మనం అయితే ఏం చేయం, it will be KH by C. pH value మారుతుంది. It will become 7 minus 1/2 into pKa minus log C. ఓకే, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ రిలేషన్ ఉన్నప్పుడు ఇలా. క్లియర్? సో ఇది సాల్ట్ హైడ్రాలసిస్ లో ఉన్న మనకున్న ఫార్ములే, మర్చిపోద్దు, ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఒకవేళ if I am having a buffer pH of buffer solution, so buffer ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే, ఇట్ క్యాన్ బి acidic buffer అయి ఉండొచ్చు లేదా బేసిక్ బఫర్ అయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఒకవేళ
అది acidic buffer అనుకోండి, then pH is equal to ఏమవుతుంది pKa plus log of concentration of salt by concentration of acid. ఓకేనా? ఒకవేళ అది బేసిక్ బఫర్ అనుకోండి, then what will happen? Salt by base, same thing. pH is equal to pKa plus log of salt by. Okay, so this is about ionic equilibrium. Okay na ma'am, IP classes chappara please, both are coming. Mithanya, Krishna, yes dear, manaki every Friday only IP classes run అవుతాయి. ఓకేనా, నేను పర్సనల్ గా నేను తీసుకునేది ఎవ్రీ ఫ్రైడే మనకి IP క్లాసెస్ తీసుకుంటాను. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో pH of buffer solution, acidic buffer ki basic buffer. So ఇవి మనకి ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉన్న ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ. Now when you come to second year, you will be having topics like solutions. Okay na? So solutions లో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే the first thing is Henry's law. Henry's law అంటే ఏంటి అంటే either you take a gaseous solution గాని liquid solutions గాని తీసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడన్నా సరే the solubility of the gas, okay, you know how much a gas anadi మీ particular liquid లో ఎంత soluble అవుతుందో that is directly proportional to the partial pressure of it. Okay, so a particular concept ni relationship ni how can you mention that ante enti? What do you have this? Solubility. So solubility of the gas is directly proportional to partial pressure. So solubility ni I can mention it in terms of mole fraction. So from that you can write partial pressure P equal to KH into enti manaki edi equal ani cheppam mole fraction enduku solubility into X. So ikkada P ante enti partial pressure. Partial pressure. KH ante enti Henry's constant. XB ante enti mole fraction. Chi అని కూడా అంటారు, chi అనే ఒరిజినల్ టర్మ్. సో దిస్ ఇస్ హెన్రీస్ లా. అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ లిక్విడ్ లో ఎప్పుడన్నా గ్యాస్ కలిసినప్పుడు ఎంతవరకు సాల్యుబుల్ అవుతుంది అంటే ఇట్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద పార్షియల్ ప్రెషర్. పార్షియల్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి? మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఇంటూ టోటల్ ప్రెషర్ కదా. సో అదే మీరు యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ. సో P ఈక్వల్ టు KH ఇంటూ XB. అండ్ ఈ KH ఏదైతే ఉందో ఇది టెంపరేచర్ డిపెండెంట్. టెంపరేచర్ పెరిగితే KH వాల్యూ పెరుగుతుంది, లేకపోతే పెరగదు. ఓకే, next Raoult's law. Raoult's law will be talking about relative lowering of vapor pressure. అంటే చూడండి, I'll write it in the next slide. Raoult's law. సో Raoult's law లో ఏమవుతుంది అంటే ఎప్పుడన్నా మనకు ఒక కంటైనర్ లో if you are having different components, then how do you write it? Total pressure తీసుకున్నారు అనుకోండి, it will be equal to partial pressures or whatever are present inside it kada. So from that you can write it as PT is equal to PA plus PB. Avuna? But what is PA? According to Raoult's law, partial pressure of the gas is directly proportional to its mole fraction అని చెప్పారు. అంటే ఆ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో దాని పార్షియల్ ప్రెషర్ ఎంత అంటే ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మోల్ ఫ్రాక్షన్. సో ఇది ఏమవుతుంది? ఇస్ ఈక్వల్ టు PA నాట్ ఇంటూ XA ప్లస్ PB నాట్ ఇంటూ XB. సో PA నాట్ PB నాట్ అంటే ఏంటి? మనకి ఒరిజినల్ స్టాండర్డ్ అవి. సో వాట్ ఈస్ PT? Raoult's law ప్రకారం what is PT? PT will be equal to PA naught minus PB naught into XA. ఎందుకు? PA naught plus PB naught is equal to 1.
సో దాన్ని అలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సారీ, XA + XB = 1. ఎందుకు? మోల్ ఫ్రాక్షన్స్ కదా. ఎప్పుడైనా సరే ఒక కంటైనర్ లో తీసుకున్నారనుకోండి, ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ 2 కాంపోనెంట్స్, మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ A + కాంపోనెంట్ B = 1. సో ఇక్కడ XB ప్లేస్ లో మీరు 1 - XA సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే you'll be getting PA0 - PB0 into XA + PB0 into XB. అంటే I can, if I have to show you, అంటే ఇప్పుడు A + B అన్నది గ్యాషియస్ ఫేజ్ లో ఉంది ఇక్కడ, A + B అనేది లిక్విడ్ ఫేజ్ లో ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, ఒక కంటైనర్ లో. సో అలా ఉన్నప్పుడు హౌ డు యూ రైట్? యు సే దట్ పార్షియల్ ప్రెషర్, గ్యాస్ కి పార్షియల్ ప్రెషర్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద మోల్, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద మోల్ ఫ్రాక్షన్. ఓకేనా మ్యామ్? హాఫ్ ఇయర్లీకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పండి. మలకోమ్ ధయ్య. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ మనం 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా, సో యూ కెన్ సాల్వ్ దట్. IP 60/60 వచ్చేలా స్ట్రాటజీ చెప్పండి మ్యామ్. నిథన్య. 60/60 స్ట్రాటజీ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ నాట్ లీవ్ ప్రతి చాప్టర్ని, ఐ మీన్ యూ కెనాట్ లీవ్ ఎనీ చాప్టర్. సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఈక్వల్ వెయిటేజ్ టు ఎవ్రీ చాప్టర్. అర్థమైందా? సో 60/60 కావాలి అంటే మీరు ఒక్క చాప్టర్ని కూడా వదలకూడదు, ఎందుకంటే ఆ చాప్టర్ నుంచి 2 మార్క్ క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, యూ విల్ హ్యావ్ ద డిఫికల్టీ ఆఫ్ లూజింగ్ దట్ 2 మార్క్స్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ 60 out of 60, ప్రతి చాప్టర్లో 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కానీ, 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కానీ, 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కానీ చదవాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవి చదువుతున్న పాటు ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ ద పేపర్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎంత నీట్గా ప్రెజెంట్ చేస్తున్నారు అనేది ఆల్సో కన్సిడరబుల్. ఓకే, సో 8 మార్క్స్కి ఫస్ట్ అయితే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత, SAQs కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత, దెన్ యుల్ బి హ్యావింగ్ VSAQs లిస్ట్ ఉంటుంది. ఆ లిస్ట్ ఒకసారి చూడు, అది కూడా అయిపోయిన తర్వాత దెన్ గో ఫర్ ద రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆల్. సో అవి కూడా ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు సీ, దెన్ డెఫినెట్లీ యుల్ బి గెటింగ్ 60 out of 60. ఓకేనా? అస్సలు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. దీన్ని ఒక గ్రాఫ్ కింద రిప్రజెంట్ కూడా చేయొచ్చు. హౌ డు యూ రిప్రజెంట్ దట్? సపోజ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అ గ్రాఫ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ వర్సెస్ మోల్ ఫ్రాక్షన్. సో వేపర్ ప్రెషర్ వర్సెస్ మోల్ ఫ్రాక్షన్. సో ఈ గ్రాఫ్ లో ఇనీషియల్ గా ఏమవుతుంది? మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ యువర్ XA అంటే అందులో ఉన్న కాంపోనెంట్ 1 అయినప్పుడు XB విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఇంకో దగ్గర ఏమవుతుంది? కార్నర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇక్కడ XB = 1 అయితే XA విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. అవునా? అయితే సో హౌ ఇస్ ద రిలేషన్ అంటే చూడండి, లైక్ దిస్. అంటే ఇదేంటి? PT is equal to PA plus PB. Total pressure is always equal to partial pressure of A plus partial pressure of B. అవునా? సో ఏమవుతుంది? రియాక్టెంట్ అన్నది ఫస్ట్ మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ A. వెరాస్ B కాన్సన్ట్రేషన్ అన్నది పెరుగుతుంది. అవునా? దిస్ ఇస్ అ స్ట్రైట్ లైన్, ఇట్స్ నాట్ లుకింగ్ okay. So if you see this, what is happening here? ఇది PA తగ్గుతుంది స్లోగా. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? PB is increasing. So this PA is decreasing, PB is increasing. మనకి ఇందులో అయితే డైరెక్ట్ గా మనకి ఒకసారి గ్రాఫ్ నుంచి డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కూడా. మ్యామ్ 60/60 రావడానికి ఒక వీడియో చెప్పండి మ్యామ్, అన్ని బుక్స్ లా చదవాలా లేదా మీ గైడెన్స్ తో ఈజీగా 60/60 తెచ్చుకోవచ్చా, లైక్ ఫిజిక్స్ బై KRD మ్యామ్? ఎస్ డియర్, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా. సో 60/60 ఇట్స్ నాట్ అన్ని బుక్స్ చదవడం కాదు, టాపిక్స్ లో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేయాలి. తర్వాత యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు దిస్. ఓకే, ఐల్ బీ డూయింగ్ అ వీడియో ఫర్ దాట్. ఓకే, దట్ విల్ హెల్ప్ యూ. డన్ నిథన్య. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్. ఇది గ్రాఫ్, మనకున్న గ్రాఫ్. ఒకవేళ ఇదే మనకి స్టాండర్డ్ లిక్విడ్ ఫేజ్ లో ఇది కదా, ఇన్ వేపర్ ఫేజెస్ ఒకవేళ మనకి ఈ రియాక్షన్ అనేది వేపర్ ఫేజ్ లో జరుగుతుంది అనుకోండి, దెన్ హౌ డు యూ రైట్? సో వేపర్ ఫేజ్ లో మన గ్యాస్ ఉంటుంది కాబట్టి YA = PA/PT. PA అంటే పార్షియల్ ప్రెషర్.
సెకండ్ కాంపోనెంట్ కి అడిగారు అనుకోండి PB by total pressure. సో ఇక్కడ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ మనకి రౌల్ట్స్ లా ఏం చెప్తుంది, రౌల్ట్స్ లా స్టేట్స్ దాట్ మనకి పార్షియల్ ప్రెషర్ ఏదైతే ఉందో ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద సాల్యుబిలిటీ అంటే మోల్ ఫ్రాక్షన్. సో పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ అ గ్యాస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద సాల్యుబిలిటీ. ఓకే, సో అది సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం వల్ల వచ్చినవే ఇవి. Solubility of that particular component, partial pressure of the component is directly proportional to the solubility of that component. So YA equal to PA by PT. ఒకవేళ దీంట్లో ఇంకో కేసు ఉంది. ఈ పర్టికులర్ సొల్యూషన్ లో ఏదైతే లిక్విడ్ ఉందో ఇందులో if I'm adding a non-volatile solute, if I'm adding non-volatile solute into volatile solvent. Non-volatile solute అంటే ఏమవుతుంది, non-volatile solute అంటే ఆ పర్టికులర్ సొల్యూట్ వేపరైజ్ అవ్వట్లేదు, you are able to add it into your liquid and it is dissolving something. సో అది నాన్ వాలటైల్ అంటాం, అంటే వేపర్ ఫేజ్ లోకి కన్వర్ట్ అవ్వట్లేదు. నువ్వు సాలిడ్ లో యాడ్ చేస్తే సాలిడ్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే, సో అది యాడ్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి నా దగ్గర రిలేషన్ ఏంటి, PT is equal to PA naught into XA plus PB naught into XB. అవునా, ఈ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ కి నేను ఏం చెప్తున్నా, నాన్ వాలటైల్ అంటే దాని వల్ల ఏమవుతుంది, అది గ్యాస్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వట్లేదు. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ కి పార్షియల్ ప్రెషర్ ఎందుకు ఉంటుంది, ఉండదు, అంటే దిస్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. అవునా, సో దెన్ PT is equal to PA naught into XA. అంటే మీకు ఇచ్చిన 2 కాంపోనెంట్స్ లో ఒక కాంపోనెంట్ ఒకవేళ నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ అయితే దానికి పార్షియల్ ప్రెషర్ ఉండదు. సో ఆ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ కి PB naught వాల్యూ 0 అయిపోతుంది. సో PT will be equal to PA naught into XA. Okay, this is what you get it from your Raoult's law. ఇందులో నెక్స్ట్ is colligative properties. సో colligative properties ఏంటి అంటే వెరీ సింపుల్ ప్రాపర్టీస్, ఈజీగా చెప్తాను వినండి. సో colligative properties లో the very first one is relative lowering of vapor pressure. అన్ని రౌల్ట్స్ లా నుంచి వస్తుంది రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ అంటే ఇప్పుడు ఇందాక నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ యాడ్ చేసినప్పుడు PT వాజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది, PA naught into XA. అదే కదా రాశారు, PT is equal to PA naught into XA. సో PT is equal to PA naught into XA. XA ని 1 minus XB కింద కూడా రాసుకోవచ్చు కదా. సో PA naught into 1 minus XB. ఎందుకు, మోల్ ఫ్రాక్షన్ is always equal to 1, sum of mole fraction. So from this XB is equal to what happens here, PA naught ఇది ఇక్కడ తీసుకొని రండి మైనస్ PT టోటల్ ప్రెషర్ అవుతుంది కదా బై PA naught అంతే. సో రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ అంటే దీని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే whenever you are adding a non volatile solute to your solvent దాని వల్ల మిక్స్ అయిపోతుంది కదా, వేపర్ ప్రెషర్ అన్నది తగ్గిపోతుంది. ఆ పర్టికులర్ సొల్యూషన్ కి వేపర్ ప్రెషర్ is decreasing. So whenever you are adding a non volatile solute, the solute will be taking those particles pieces in that liquid, దాని వల్ల వేపర్ ప్రెషర్ అన్నది తగ్గిపోతుంది. వేపర్ ప్రెషర్ తగ్గడం వల్ల వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి అంటే ఎలివేషన్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఏంటది, ఎలివేషన్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. సో సేమ్ థింగ్, ఎప్పుడైనా నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ ని యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, వేపర్ ప్రెషర్ తగ్గడం వల్ల బాయిలింగ్ పాయింట్ అన్నది పెరుగుతుంది. సో హౌ డు యూ రిప్రజెంట్ దిస్, you will represent this as elevation delta TB, change in the temperature is equal to KB into molality. KB అంటే ఏంటి, మన కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఎలివేషన్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఒకవేళ KB వాల్యూ ఇచ్చాడు అనుకోండి well and good, ఒకవేళ ఇవ్వలేదు అనుకోండి then how do you write, KB is equal to R T naught square
into delta H vaporization. So Kb and elevation and boiling point. So that will be equal to R T naught square. What did I write? Denominator. So yeah. So very color to rastanu. So KB value question lo ichchadu anukondi vellanడి. ఒకవేళ KB value మీ question లో ఇవ్వకపోతే then you are supposed to calculate. So KB value ని ఎలా calculate చేస్తారు? You will be calculating using your formula RT naught square into M by 1000 into delta H vaporization. ఈ R T naught square ఏంటి అంటే బేసికలీ ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది కదా టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో R TB naught square into M by 1000 into delta H vaporization. ఒకవేళ దీనికి గ్రాఫ్ గీయాలి అనుకోండి, వేపర్ ప్రెషర్ వర్సెస్ టెంపరేచర్. హౌ డస్ ద గ్రాఫ్ లుక్ లైక్? వేపర్ ప్రెషర్ వర్సెస్ టెంపరేచర్, ఎలివేషన్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ కి కూడా మనం గ్రాఫ్ గీయొచ్చు. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ ఇస్ ప్యూర్ సాల్వెంట్ ఫస్ట్ వస్తుంది, ప్యూర్ సాల్వెంట్. సో గ్రాఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి జనరల్ గా అడుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు స్టడీ. అర్థమైందా? ఇది సొల్యూషన్. సో దీనికి కరెస్పాండింగ్ టెంపరేచర్స్ చూసుకోండి. ఓకే, సో టెంపరేచర్ ప్యూర్ సాల్వెంట్ కి ఏమంటాం? టీబీ నాట్. ఓకేనా? ఇక్కడ నాట్ అని ఎక్కడైనా చూసారనుకోండి, టీఏ నాట్ ఇక్కడ చూసారా, టీబీ నాట్ అంటే ప్యూర్ సాల్వెంట్ కి రాస్తామని అర్థం. సో దట్ ఈస్ టీబీ నాట్. సో సొల్యూషన్ కి ఏమని మెన్షన్ చేయొచ్చు? టీబీ అని మెన్షన్ చేసుకో. అర్థమైందా? సో వేపర్ ప్రెషర్ వర్సెస్ టెంపరేచర్ గ్రాఫ్ గీసినప్పుడు యూ కెన్ డ్రా దిస్. టీబీ నాట్ ఇది, టీబీ ఇది. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ప్యూర్ సాల్వెంట్. తర్వాత lesser temperature ki, sorry, higher temperatures you will be getting your solution. This is not the only, these are not the only two colligative properties. We have one more colligative property, adenti ante depression and freezing point. Depression and freezing point kuda em le same thing, non volatile solute add cheyadam valla మనకి వేపర్ ప్రెషర్ తగ్గుతుంది. వేపర్ ప్రెషర్ తగ్గడం వల్ల ఏమవుతుంది? బాయిలింగ్ పాయింట్ పెరుగుతుంది. అవునా కదా? ఇప్పుడు మీకు వాటర్ ఉంది, వాటర్ కి హీట్ చేశారు అనుకోండి, ఇట్ బాయిల్స్ ఎట్ సమ్ టెంపరేచర్ 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ అనుకోండి. అవునా? సో వెన్ యూ సే 100 డిగ్రీ సెల్సియస్, అట్ ద సేమ్ టైం మీకు ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఏమవుతుంది? సాల్ట్ యాడ్ చేయడం వల్ల బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది పెరిగిపోతుంది. ఇక్కడ కూడా అదే అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అనేది తగ్గుతుంది. సో హౌ డు యూ రిప్రజెంట్ దిస్? You represent this as delta TF is equal to KF into delta TF is equal to KF into M. KF value is the valid. ఒకవేళ ఇవ్వలేదనుకోండి, సేమ్ R TF naught square into capital M by 1000 into ఇందాక delta H vaporization రాసాం కదా, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? delta H fusion. డెల్టా హెచ్ ఫ్యూజన్. ఇక్కడ గ్రాఫ్ గీస్తే, if you are drawing a graph here, what happens? ఇది pure solvent. Okay, and this will be for solution. Okay, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, టెంపరేచర్ ప్యూర్ సాల్వెంట్ కి టీఎఫ్ నాట్, దీనికి ఏమవుతుంది? టీఎఫ్. సేమ్ వేపర్ ప్రెషర్ వర్సెస్ టెంపరేచర్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ ఉంది, అదేంటి? ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్.
fourth one osmotic pressure. So మనకి ఎప్పుడైతే how much pressure you have to apply to stop the flow through the semi-permeable membrane is the osmotic pressure. So దీంట్లో ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి, pi equal to CRT, pi equal to CRT. ఈ pi equal to CRT లో ఒకవేళ pressure is less than pi అంటే osmosis జరుగుతుంది. ఓకే, మీరు అప్లై చేస్తున్న ప్రెషర్ ఇస్ లెస్ దాన్ పై అంటే పై వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఆస్మోసిస్ జరుగుతుంది. ఒకవేళ పై ఇస్ గ్రేటర్, పి ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ పై అనుకోండి, రివర్స్ ఆస్మోసిస్ జరుగుతుంది. అంటే పార్టికల్స్ అనేవి రివర్స్ ఆర్డర్లో. ఫర్ సపోజ్ పి ఈక్వల్ టు పై ఉంది అనుకోండి, అసలు ఫ్లో ఆఫ్ పార్టికల్సే ఉండదు. ఓకే, so these are some colligative properties. ఇందులో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ Van't Hoff factor. సో Van't Hoff factor లో ఏమవుతుంది, ఏదైనా మీ టర్మ్స్ తీసుకున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఆర్ అసోసియేషన్. అంటే ఒక రియాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ డిసోసియేట్ అవ్వచ్చు లేదా అసోసియేట్ అవ్వచ్చు. So whenever you are writing this colligative properties, you'll use a letter I. Okay na? So ఈ I అంటే ఏంటి? How do you write this? PA naught అంటే ఏంటి? Partial pressure of your pure solvent minus PT naught total pressure తీసుకుంటున్నప్పుడు by PA naught is equal to ఎంత? మనం ఇందాక రాసాం కదా, it was equal to XB. So దీన్ని I తో మల్టిప్లై చేస్తాం. It is equal to I into XB. సేమ్ డెల్టా టీబీ కూడా ఫార్ములా రాశారు కదా, సేమ్ థింగ్ I into KB into M. Same formula for delta TF also. Delta TF is equal to I into KF into M. For suppose if you are writing for pi, the name of the it will be equal to ICRT. So మీకున్న colligative properties అన్ని I తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, what is I? I అంటే ఏంటి? I is nothing but total number of moles before dissociation or association, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఇది after dissociation or association by total number of moles before dissociation. So అయిన తర్వాత ఎంత ఉన్నాయి డివైడెడ్ బై జరగక ముందు ఎంత ఉన్నాయి is equal to I. ఓకే, సో డిసోసియేషన్ కి అసోసియేషన్ కి ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది. ఓకే, అదేంటి అంటే I equal to 1 plus n minus 1 into alpha. రిలేషన్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ మీరు రాస్తున్నారు అనుకోండి, 1 plus n minus 1 into alpha. ఆల్ఫా దీనికి కాదు, దీనికి ఉంది. 1 plus n minus 1 into alpha. ఇదేంటి? డిసోసియేషన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫర్ డిసోసియేషన్. ఒకవేళ అసోసియేషన్ రాయాలనుకోండి, I equal to 1 plus 1 by n minus 1 into alpha. This is for association. Okay, 1 plus n minus 1 into alpha, I equal to 1 plus 1 by n minus 1 into alpha. ఓకే, దీనికే ఇంకోటి రాస్తూ ఉంటారు, నార్మల్ మోలార్ మాస్ బై అబ్నార్మల్ మోలార్ మాస్, అది కూడా సేమ్ I వాల్యూ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ దీస్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్ which you see for solutions. Okay, next is electrochemistry. So electrochemistry ko vachesariki the first important thing here is electrochemical cell. So electrochemical cell lo eppudanna reaction jarugutunnappudu ఏమవుతుంది, సపోజ్ నా దగ్గర ఒక రియాక్షన్ జరుగుతుంది, యానోడ్ దగ్గర జింక్ ఇస్ గివింగ్ యూ Zn plus 2 plus 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అనుకుందాం. అంటే ఒక సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఒక సొల్యూషన్ లో జింక్ సల్ఫేట్ ఉంది, ఒక అంటే లైక్ ఒక 1 మోలార్ జింక్ సల్ఫేట్ ఉంది,
ఇంకో దగ్గర ఒక 1 మోలార్ కాపర్ సల్ఫేట్ ఉంది అనుకోండి, సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ పెట్టారనుకోండి రెండాటికి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, అప్పుడు cathode at cathode gaining of electrons kada, Cu plus 2 electrons gives rise to Cu. Avuna? So how do you write E naught cell? E naught cell equal to E cathode minus E anode. మర్చిపోద్దు, దాని నుంచే డెల్టా E కూడా కనుక్కోవచ్చు. This is minus NF E naught cell. ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ కూడా రాయొచ్చు, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు minus RT ln K equilibrium. So you can mention in terms of anything, either equilibrium constant lo rastaru, EMF of the cell rastaru, emanna rayochu. Okay, ivi standard equations. Okavela if you are not given standard equations, standard conditions lenappudu em rayali ante, standard conditions lenappudu you have to write Nernst equation. So Nernst equation ante enti, for suppose na daggara oka equation undi, AB plus BB is giving you CC plus DB. Okay, so deeniki Nernst equation ela rastaru, E cell equal to E naught cell minus 0.059 n log Q by 0.0591 ఉంటుంది, రాసిన రాయకపోయినా పర్లేదు, by n into log Q. Q అంటే ఏంటి, రియాక్షన్ కోషెంట్. So E cell equal to E naught cell minus 0.059 by n log of concentration of C power C by denominator ఏమవుతుంది, concentration of A power A into, నేను ఇక్కడ చూసుకోండి, నేను ఏ స్టేట్స్ మెన్షన్ చేస్తున్నానో మీరు చూసుకోవాలి. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ నేను మీకు అర్థం అవడానికి ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ ఆల్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఇది యాక్వియస్ అని పెట్టాను అనుకోండి, యాక్వియస్ అని పెడితే మీకు ప్రాబ్లం లేదు. సపోజ్ ఇది గ్యాస్ అని రాస్తాను అండ్ ఇది కూడా యాక్వియస్ అనుకోండి, ఇది సాలిడ్ అనుకోండి. సో రియాక్షన్ కోషెంట్ లో సాలిడ్ కి ఎప్పుడు 1, సో యుల్ నాట్ మెన్షన్ ఎనీథింగ్ దేర్. సో యాక్వియస్ అన్న అనుకోండి, ఏ పవర్ ఏ బానే ఉంది, కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, గ్యాస్ అంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ B power B, partial pressure of B power B. అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఇందులో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే Faraday's law. Faraday's law. సో Faraday's laws లో ఫస్ట్ లా ఏం చెప్తుంది అంటే, ది అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ బీయింగ్ డిపాజిటెడ్ ఆన్ అన్ ఎలక్ట్రోడ్, ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేసినప్పుడు ఎంత అమౌంట్ డిపాజిట్ అవుతుంది ఎలక్ట్రోడ్ మీద ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎంత ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేస్తున్నారు మీరు ఆ సొల్యూషన్ కి. సో హౌ డు యూ రైట్ దిస్ యాజ్, యూ రైట్ దిస్ యాజ్ అమౌంట్ డిపాజిటెడ్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు Q, అంటే W ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ZQ, or W equal to E by F into IT. So second law ఏం చెప్తుంది, second law states that ఈ ఏదైతే పాస్ చేస్తున్నారో is directly proportional to ఎంత డిపాజిట్ అవుతుంది, ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ తో ఈక్వల్ అవుతుంది అంటాడు. అంటే W1 by E1 is equal to W2 by E2. So amount deposited will be directly proportional to the equivalent weight. అది మన సెకండ్ లా. ఓకే, ఇందులో మనకి సెల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. ఏంటవి, సెల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో సెల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో వాట్ డు వి హావ్, సో చూడండి, రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ, మీకు తెలిసిందే, రెసిస్టివిటీ ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ ఏ. దీనికి యూనిట్స్ ఏంటి, ఓం. రెసిస్టివిటీ అడిగాను అనుకోండి, ఆర్ అంటే క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే రెసిస్టెన్స్, రో సింబల్ వేస్తున్నాను అంటే ఇట్ ఇస్ రెసిస్టివిటీ. సో రో ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తాం, ఆర్ఏ బై, జస్ట్ దీన్ని అటు సైడ్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. సో దీని యూనిట్స్ ఏమవుతాయి,
ohm centimeter. If I have to write for conductance, conductance is equal to, ante G equal to reciprocal of resistance. Ante ohm inverse, దీన్నే Simon అని కూడా అంటారు. ఈ కండక్టివిటీ కావాలనుకోండి, కండక్టివిటీ is reciprocal of conductance. అంటే K equal to resistivity 1 by rho. This is Siemens centimeter inverse. అంటే K equal to 1 by RA. K equal to 1 by RA. Okay? So, దీన్నే L by R కదా, దీన్నే you can also write this as G by R. G అంటే ఏంటి? G అంటే it is called as cell. ఏమంటాం దాన్ని? G అంటే సెల్ కాన్స్టెంట్. మోలార్ కండక్టివిటీ కూడా అడుగుతాడు అప్పుడు. కండక్టివిటీ తర్వాత ఏంటది? మోలార్ కండక్టివిటీ అంటే ఏంటి? lambda m naught. Molar conductivity is equal to K into 1000 by m. Units ఏంటి? Simon centimeter square. కింద డినామినేటర్ లో m ఉంది కాబట్టి మోల్ ఇన్వర్స్. Just erase this part. Mole inverse. Okay, Simon centimeter square mole inverse. Molar conductivity is K into 1000 by m into Simon centimeter square mole inverse. Okay, దీనికి రిలేషన్ ఉంటుంది. ఏంటి అంటే చూడండి, variation of molar conductivity. Variation of molar conductivity. So molar conductivity variation ఏంటి? Lambda m naught is equal to lambda m naught minus a into root c. ఈ రెండాటి రిలేషన్ అది. ఓకే, ఒకవేళ గ్రాఫ్ గీసారు అనుకోండి బిట్వీన్ రూట్ సి అండ్ లాంబ్డా ఎంసి. సో గ్రాఫ్ ఏమవుతుంది? సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి, ఇది మన ఎక్స్ యాక్సిస్ ని టచ్ అవ్వదు. ఇట్ గోస్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఎక్స్ యాక్సిస్ ని టచ్ అవ్వకుండా వెళ్తుంది. దిస్ ఇస్ ఫర్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్. స్ట్రైట్ లైన్ మనకి స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఉంటుంది, కానీ కర్వ్ లైన్ ఇస్ ఫర్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్. Okay, and that is the relation. Lambda m naught is equal to, this is C. Lambda mc is equal to lambda m naught minus a into root c. అది గ్రాఫ్. దీని నుంచే కోల్రాష్ లా కూడా రాస్తాం. కోల్రాష్ లా. సో హౌ డు యు రైట్ కోల్రాష్ లా? కోల్రాష్ లా ఏం చెప్తుంది అంటే, ఇప్పుడు ఏదైతే ఉంటుందో ద టోటల్ కండక్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కండక్టెన్స్ ఆఫ్ క్యాటయాన్స్ అండ్ ఆనియాన్స్. ఎందుకంటే ఒక సొల్యూషన్ లో కండక్టెన్స్ వస్తుంది అంటేనే క్యాటయాన్స్ ఆనియాన్స్ ఉన్నాయి, అవునా? సో కండక్టెన్స్ ఆఫ్ క్యాటయాన్స్ ప్లస్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఆనియాన్స్. సో వాట్ డు యు రైట్? సపోజ్ AX BY అనే సాల్ట్ ఉంది. దిస్ ఇస్ గివింగ్ యూ x into AY ప్లస్ y into BX మైనస్, అవునా? ఇదొక సాల్ట్. సో ఈ సాల్ట్ కి మోలార్ కండక్టివిటీ రాస్తున్నారు, lambda m naught of AX BY. సో దిస్ విల్ బి x into conductance, individual conductance. So lambda m naught of AY plus y into lambda m naught of BX minus.
So individual cations and anions. ఓకేనా? సో దీనికి రిలేషన్ రాయాలి అనుకోండి, alpha equal to lambda mc by lambda m naught or Ka equal to C alpha square by 1 minus alpha. So infinite dilution అడిగాడు అనుకోండి, lambda m naught equal to lambda m naught plus ఈక్వేషన్ ఒకవేళ అదే తీసుకున్నారు అనుకోండి, సపోజ్ CH3COOH రాశారు అనుకోండి, this will be equal to CH3COONA plus lambda m naught of HCl minus lambda m naught of NaCl. అంటే సాల్ట్ ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్స్ బట్టి యూ కెన్ రైట్. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో ఇవి కాకుండా మనకి ఉన్న నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి అంటే కెమికల్ కైనెటిక్స్. ఓకే, ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఓకే, సో కెమికల్ కైనెటిక్స్ లో మనకి రేట్ ఈక్వేషన్స్ అవే ఉంటాయి, రేట్ ఈక్వేషన్స్, ఇంటిగ్రేటెడ్ రేట్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ గ్రాఫ్స్. ఓకే, సో ఈ నోట్స్ అనేది నేను మీకు టెలిగ్రామ్ లో కూడా పెడతాను. సో అందరూ వితౌట్ ఎనీ ఫెయిల్ మేక్ ష్యూర్ దట్ యూర్ మేకింగ్ దిస్ ఆల్ నోట్స్ అట్ వన్ ప్లేస్. ఓకే, సో దట్ ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా మీకు ఫార్ములాస్ అన్ని ఒక దగ్గర ఉంటాయి. ఓకే, fine then, I'll see you all in the next class. Thank you. This is Jayashree and